Good morning. Today we are going to start our plenary 2. The first plenary was successfully organized yesterday, and we had very fruitful discussions. Today we have with us three dignitaries. The first one is a very renowned sociologist, Dr. Vidyut Joshi sir, the former Vice Chancellor of Bhavnagar University. The second one is also equally renowned, the former Vice Chancellor of Gujarat Vidyapit, Dr. Anamik Sasser. The third one is online, Dr. Parin Somani from UK. She is the recipient of 6 PhD degrees. And today's session is going to be chaired by the President ISCS, Dr. Jagdish Joshi sir. On behalf of the Department of English and ISCS, I welcome all the dignitaries on the dais. At the same time, we have with us Dr. Jeevabhai Vada, the member of Executive Council, Bhakt Kavi Narsimha Mehta University. We are late by 15 minutes, so I will not waste any time. Just by introducing the resource person, we are going to start the discussions. The first one we are going to listen to is Dr. Vidyut Joshi sir, who is a former Vice Chancellor of Bhavnagar University and a Director Center for Social Studies, Surat. He was the Emeritus Professor in Gujarat Vidyapit, Ahmedabad, Nirma University, Ahmedabad as well. Dr. Joshi has visited many countries in Nigeria, Brazil, Canada for academic purposes. He was invited by the World Bank to defend rehabilitation program. He has published more than 33 books, more than 135 research papers, 2,250 newspaper articles, and around 1,100 other articles. His area of interest is social impact assessment, CSR, and development studies. Today, he is going to talk about logic of research. So, straightforward, I will invite our Honorable former Vice Chancellor, Professor Vidyut Joshi, sir. Sir, please. કઈ ભાષા વધુ અનુકૂળ રહેશે? શેખ, કઈ ભાષા વધુ અનુકૂળ? Do they follow English? Everyone follows English? Anyone not following English? Fine. Okay. Mixed. Fine. This is a mixed group. So that everybody follows, I'll speak Hindi. हालांकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर कहते हैं कि गुजराती में जो छह उसको है लगा तो हिंदी हो जाती है. I'll try that. दोस्तों, आप सब रिसर्च करते होंगे. क्या रिसर्च करते हैं? मैंने 100 का सैंपल लिया या ज्यादा सैंपल लिया तो 100 का परसेंटेज निकाला और कहा कि 95 लोग ये स्कीम से संतुष्ट है. सो आई कन्फर दैट दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द थियरी. या यही करते हैं, कोई अलग करता है, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड पे ऑब्जर्वेशन लेते हैं. मैंने 100 ऑब्जर्वेशन लिए, 100 कैंसर पेशेंट के ऑब्जर्वेशन लिए टिश्यूज के, और 100 कैंसर पेशेंट टिश्यूज से मैंने डिड्यूस किया कि जो लोग तंबाकू खाते हैं उसको कैंसर होता है. यही करते हैं या कुछ और करते हैं रिसर्च में? आप बोलिएगा. स्टूडेंट्स, अगर मेरा कोई विरोध करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा,
a senior scientist is supposed to be defeated by junior scientist if science has to progress. तो आप बोलिएगा, आप में जो वो फ्यूडल मौन की परिभाषा है ना, वो तोड़ दीजिएगा. अब ये जो मेथड है, उसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें सर्वे आता है, उसमें अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, लैब ऑब्जर्वेशन आता है, उसमें कंपैरेटिव स्टडी आता है, उसमें हिस्टोरिकल स्टडी आता है, उसमें लाइब्रेरी स्टडीज आता है. ये सब मेथड्स इसी प्रकार की है जिसे इंग्लिश में इंडक्शन मेथड कहते हैं. व्याप्ति तर्क, हिंदी में उसे कहते हैं व्याप्ति तर्क. ये व्याप्ति तर्क है क्या? नंबर 1, 3 ही सेंटेंस है. मैंने 100 कौवे देखे. नंबर 2, सबके सब 100 कौवे काले थे. थर्ड, सो आई डिड्यूस कौवे काले होते हैं. ये लॉजिक से कोई अलग रिसर्च कर रहा है आप में से? शायद नहीं. तो मैं आप सबको जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसको एक बहुत अच्छी किताब का नाम दे दूं, एलन चामर्स, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस. आपका चिंतन बदल जाएगा. ये जो मेथड है, इंडक्शन मेथड या व्याप्ति तर्क, वो घटिया तर्क है. क्यों घटिया तर्क है? यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो घटिया रिसर्च मेथड है. क्योंकि इंडक्शन से जो आता है वो प्रोबेबल स्टेटमेंट आता है, थियरी नहीं आती है. प्रोबेबली आई कैन से कि कौवे काले होते हैं. बाय श्योरिटी यू कैन नॉट से कि कौवे काले होते हैं. नोबडी कैन से दैट. तो ये मेथड की लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन ये है कि मेरा लॉजिक क्या है. मैंने एक कौवा देखा, काला है. दूसरा देखा, काला है. 75th देखा, काला है. 100th देखा, काला है. तो मेरा लॉजिक यह है कि मैं कौवा देखता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, बोलता हूं, देखता हूं, बोलता हूं. तो आपने 101वां कौवा देखा है. हाउ कैन यू से कि बाकी के कौवे काले होते हैं? लॉजिकली इट डजंट परमिट यू टू से. आप में मैनेजमेंट के स्टूडेंट बैठे होंगे. जेतपुर की साड़ियों का मार्केटिंग, बहुत लोग ऐसे थीसिस एमए पीएचडी में करते हैं. तो आपने अगर जूनागढ़ में जेतपुर की साड़ियों का मार्केटिंग पे रिसर्च किया और कह दिया कि 98% प्रीफर जगदीश साड़ीज, 100 लोग जगदीश साड़ी पसंद करते हैं, आप दावे से कह सकते हैं कि अहमदाबाद में यही है, कलकत्ता में यही है. हाउ कैन यू से विथ कॉन्फिडेंस? दीज आर प्रोबेबल स्टेटमेंट्स. These don't make much sense beyond what you have observed. इसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है. अगर करना चाहते हैं तो लॉजिकल फॉली है. ये एलन चामर्स कहता है. अब दूसरी दिक्कत क्या है? आर यू श्योर कि आपने जो देखा था कौवा ही था? आर यू श्योर कि आपने जो देखा था वो काला ही था? मे बी इवनिंग के डार्क में देखा हो और वो ब्लू भी हो सकता है. थर्ड लिमिटेशन इज दिस, दैट बाय डिफॉल्ट देयर कैन नेवर बी एन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन विदाउट हैविंग ए थियरी. आपके पास अगर थियरी नहीं है तो आप एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हो. द डिफरेंस बिटवीन observation and seeing is only this. Seeing doesn't require a theory behind it. Observation requires a theory behind it. When I observe a particular phenomenon, जो तंबाकू खाता है उसको कैंसर होता है, I have a theory in mind, तंबाकू नहीं खानी चाहिए, ऐसा है, वैसा है, ऐसा वैसा है. Otherwise I cannot observe. तो ये थियरी के बगैर कभी कोई डेटा कलेक्ट. भाई તમે તમારો મોબાઈલ બંધ કરી દો અને કરવો હોય તો બહાર જઈને કરો. જુઓ, અહીંયા બેસો ત્યારે મારો વિરોધ કરશો તો મને ગમશે, પણ ધ્યાન નહીં રાખો તો હું બહાર કાઢી મૂકીશ. હું બહુ કડક વાઇસ ચાન્સલર હતો. ત્યાં પછી હું કોઈનું નહીં સાંભળું. બધા જે કોઈ છે તે અહીંયા ધ્યાન આપો.
મારો વિરોધ કરવાની, મારો તર્ક તોડવાની કોશિશ કરો. આમાં તો તમને જ નુકસાન છે ને. પેલા એ પૂરું નહીં સાંભળે અને તમને અહીંયા નહીં સમજાય. ધ્યાન રાખો, આટલું બધું અશિસ્ત કઈ રીતે ચલાવી લેવામાં આવે છે અહીંયા. ઓકે, નાउ फर्दर इश्यूज विथ इंडक्शन के इंडक्शन मेथड आपने जितने में काम किया हो उतने में ही लागू पड़ती है. वेरिएबल्स बदल जाते हैं तो इंडक्शन मेथड लागू नहीं पड़ती है. एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट वेरिएबल्स अकर तो आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है. तो कितने वेरिएबल्स इसमें लगते हैं वो जानने के लिए भी आपको थियरी का बैकग्राउंड चाहिए. एंड द लास्ट लिमिटेशन ऑफ इंडक्शन मेथड was given by Karl Popper. Karl Popper, a physicist turned sociologist turned philosopher in US, has written a very good book, Logic of Scientific Inquiry, where he says that if a hypothesis is proved, science will not progress. Science will progress only if a hypothesis is falsified. Only if a hypothesis is falsified. मैं मैनेजमेंट का उदाहरण आगे दूं कि जेतपुर की साड़ियों की बिक्री जूनागढ़ में कितनी होती है, 93%. एक ने एस्टैब्लिश कर दिया, फिर दूसरे ने रिसर्च किया कि राजकोट में ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है, तो राजकोट में जेतपुर की साड़ी की बिक्री, हैज ही एडेड टू द नॉलेज? ही हैज रिपीटेड द सेम थिंग. मैं उदाहरण दे रहा था, सोशियोलॉजी में भी ऐसा होता है. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया में एक ने कानपुर पे किया, दूसरे को बुलाया गाइड ने, कहाँ के हो? बोला लखनऊ के. तो ये थीसिस पढ़ो और जहां जहां कानपुर है उसमें लखनऊ कर दो. डू यू एड टू नॉलेज? और यही करते हो. वेस्ट में भी इंडक्शन मेथड पे करने वाले यही करते हैं. डू यू एड टू नॉलेज? नो. मैंने 100 कौवे देखे, पहला कौवा काला था, बात खत्म हो गई, प्रोबेबल स्टेटमेंट हो गया. बाद में 100वां कौवा काला है, इट डजंट एड टू नॉलेज. हाँ, मगर 101वां कौवा देख के मैं कहूं कि कौवे काले नहीं भी हो सकते हैं, देन इट एड्स टू नॉलेज. ओनली देन इट एड्स टू नॉलेज. यानी कि प्रूविंग ए हाइपोथेसिस डज नॉट एड टू नॉलेज, ओनली falsifying a hypothesis of earlier people adds to knowledge. इसलिए मैं कहता हूं, try to oppose your senior scientist. सीनियर साइंटिस्ट को अपोज करने के लिए आपको मैं जो क्या कह रहा हूं वो तो समझना पड़ेगा ना, कि मोबाइल पे बात करनी पड़ेगी. तो ये करो, समझने की कोशिश करो, हम कहां गलती करते हैं उसको कहो. तो ये सवाल है. तो मेथड कौन सी होनी चाहिए? मेथड डिडक्टिव मेथड होनी चाहिए. व्हाट इज साइंस आफ्टर ऑल? साइंस इज नॉट ए हॉर्स ऑफ डेटा. साइंस इज कलेक्शन ऑफ डिडक्शंस. साइंस इज कलेक्शन ऑफ डिडक्शंस. जब आप डेटा निकाल दो तब बाद में जो बचता है वो साइंस है. यानी कि ये डिडक्शन मेथड है क्या, जिसमें बहुत सारी पद्धतियां आती है, FGD आती है, इंट्यूशन मेथड आती है, सब मेथड्स इसमें आती है. उसमें ये कहते हैं, जैसे इंडक्शन में 3 सेंटेंसेस है, इसमें 10 सेंटेंसेस है. ऑल मैन आर मॉर्टल, सब लोग मरते हैं. विद्युत जोशी इज अ मैन, सो विद्युत जोशी इज ऑल्सो मॉर्टल. आपको सिर्फ एक केस जांचना पड़ेगा, विद्युत जोशी आदमी है या नहीं है. अगर है तो वो मॉर्टल है. अब पहला सेंटेंस सच्चा है या झूठा, ऑल मैन आर मॉर्टल, वो कैसे चेक करोगे? इंट्यूशन से, इनसाइट से, योर पास्ट ऑब्जर्वेशन से आप ये सब कह सकोगे ऑल मैन आर मॉर्टल. यानी कि अगर कोई कहता है कि अश्वत्थामा जीवित है तो आप कहोगे गलत मत बोलो. अगर अश्वत्थामा जीवित है तो वो आदमी नहीं है, आदमी नहीं था. तो ये मेथड है डिडक्शन की मेथड. अब ये डिडक्शन की मेथड जब आती है
तब सच्चा साइंस पैदा होता है। हमारी दिक्कत यह है कि आवर ग्राउंडिंग इन थियरी is almost nil. Those who are carrying out any empirical research, their grounding in theory is almost nil. थियरी का ग्राउंडिंग है, और आपको अगर 5 सवाल होते हैं तब आप रिसर्च के काम के हो, अदरवाइज आप सब डेटा कलेक्टर्स हो। क्या 5 सवाल है? व्हाट इट इज, फर्स्ट व्हाट दिस फिनोमिनन इज, ये क्या है, कैंसर क्या है, एक्सप्लेन 1 2 3 4 5, कैंसर ये है। अच्छा, हाउ इट हैपन, कैसे पनपता है, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता है, कैसे रुक जाता है, कैसे फैल जाता है, कैसे दूसरी जगह जाता है, हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, व्हाई दिस अकर्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन साइंस। हमारे सोशल साइंस की दिक्कत यह है कि हम पूछते हैं कि तमने ताव केम आवेलो, तो के काले રીંગણા ખાધા તે એટલે તાવ આવ્યો, રીંગણા ખાવાથી તાવ આવે। किसी ने चेक किया है? Who said રીંગણા ખાવાથી તાવ આવે? He said. So that is his response, that is not cause. Then what is a cause? Then you will say that cause is a variable which occurs earlier and result is a variable which occurs late. तो मैं कहूंगा कि I am 75 years of age, Sasser Sheikh is 50 years of age, and there is a gap of 25 years between us. So I am the earlier variable, he is the later variable. And whenever there was a rise of 1 year in my age, there was a rise of 1 year in his age. That went right up to 50 years without any exception. So probability of my being cause and his being is 1. Is it so? Is there a relationship between me and Professor Sheikh? No. Then what is a cause? What is a cause? Cause is never statistical. Cause is always logical, and your statistics is only proof of your logic. हम गलत ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं कि शायद ये साबित करता है तो ये कुछ दूसरी भी चीज हो सकती है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो कैसे थियरी लेडन रिसर्च वेस्ट में आगे बढ़ता रहा और कैसे यहां हम अभी भी एम्पिरिकल रिसर्च में पड़े हैं, मुझे आपसे एक इमोशनल अपील करनी है। इफ इंडिया हैज टू प्रोग्रेस, वी विल हैव टू गो टू रियल रिसर्च। ये दिखावे का रिसर्च इंडिया को काम नहीं लगेगा। तो अगर काम करना है तो यहाँ कौन से वेरिएबल्स डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेंगे वो हमें ढूंढ के निकालना है। तो इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़े। कार्ल पॉपर की फॉल्सिफिकेशन की बात मैंने की। अब मैं जो बात करूंगा थॉमस कून का। थॉमस कून, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ही हैज रिटन ए ग्रैंड बुक, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंस कैसे बढ़ता है, साइंस कैसे आगे बढ़ता है, साइंस कैसे पनपता है। साइंस नेवर एडवांसेस इंक्रीमेंटली। ग्रेजुअल इंक्रीमेंटेशन से साइंस नहीं बदलता है, डेटा बड़ा बड़ा हो जाता है। मेरे पास 15 लोगों ने वाटर मैनेजमेंट पे रिसर्च किया, तो 15 लोगों का डेटा मेरे पास है। नया क्या है उसमें? कुछ नहीं है। साइंस प्रोग्रेसेस ओनली व्हेन देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट। अब ये पैराडाइम शिफ्ट है क्या, और हमारे में पैराडाइम शिफ्ट होता है या नहीं होता है? थॉमस कून ऑल्सो वॉज टर्निंग टुवर्ड्स सोशल साइंस फिलोसॉफी, और उसने ये कहा कि रिसर्चर इज अ कम्युनिटी। रिसर्चर इज अ कम्युनिटी। एक प्रोफेसर के हाथ नीचे 8 स्टूडेंट्स काम करते हैं, और प्रोफेसर का एक्सपर्टीज है ट्राइबल डेवलपमेंट। तो हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट देगा। एक को कहेगा कि तू ट्राइबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम कर, दूसरे को कहेगा कि तू ट्राइबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर,
तीसरे को कह गए कि ट्राइबल एजुकेशन पे काम कर, चौथे को कह गए ट्राइबल एंड फॉरेस्ट्री पे काम कर। यही होता है या कुछ और होता है? बिल्कुल यही होता है। और फिर 8 लड़कों को क्वेश्चनर बनाना है, सवाल पूछना है, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा लेके आना है। तो ऐसे 8 लड़के ट्राइबल डेवलपमेंट पे रिसर्च करके आए और अपनी क्यूबिकल्स में बैठते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में क्यूबिकल्स नहीं होते हैं पीएचडी के बच्चों के लिए, मगर अच्छी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी स्टूडेंट के लिए क्यूबिकल्स होते हैं। बच्चे बैठे हैं, सब कहते हैं अरे बहुत अच्छा डेटा आया, बहुत मजा आया फील्ड वर्क में, ये हुआ वो हुआ। 7 बच्चे बोलते हैं, एक नहीं बोलता है। तो वो 7 उसको पूछते हैं तेरा क्या हुआ, तू तो बोलता नहीं है। बोला नहीं, मेरी जो कई कहानी कहने जैसी नहीं है, मगर बता तो सही। तो वो कहता है मुझे लगता है कि ट्राइबल एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। साले तूने कुछ गलती की है, डेटा तूने ही भरा था या ऐसे ही घर पे बैठे भर दिया था? नहीं नहीं, मैं फील्ड में गया था, इतने इतने लोगों को मिला, मैंने डेटा भरा। तो तेरे डेटा में कुछ गड़बड़ी है, तू अपना डेटा दिखा। वो स्टूडेंट डेटा दिखाता है। ट्राइबल लिटरेसी, यहाँ वो ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। ट्राइबल लिटरेसी 1951 में 7%, ट्राइबल लिटरेसी 2021 में 57%। तो गैप कितना हुआ? 9% और 57% में 42% का डेवलपमेंट हुआ। तो ये डेवलपमेंट तो दिखाता है, क्यों कहता है ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं हुआ है? बोला रुको रुको रुको, ट्राइबल डेवलपमेंट इज 42% इन दिस इयर्स, बट नॉन ट्राइबल एजुकेशनल डेवलपमेंट 1951 में 25% था, अभी वो 87% है। तो नॉन ट्राइबल एजुकेशनल डेवलपमेंट हैज डेवलप फास्टर देन ट्राइबल एजुकेशन डेवलपमेंट। तो ट्राइबल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये आपका देखने का नजरिया है। सिर्फ ट्राइबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस देखते हो, आप कहोगे नहीं होता है। मगर आप और वेरिएबल्स को लेके और थियरीज को लेके कंपैरेटिव देखते हो तो आप कहोगे कि नहीं होता है। तो बाद में वह 7 स्टूडेंट्स में से एक कहता है, एग्रीकल्चर वाला, हाँ तेरी बात भी सही है, नॉन ट्राइबल में इरिगेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, इतना ट्राइबल में इरिगेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरा कहेगा कि बात सच्ची है, जहां एक्सप्रेस हाईवे हो गया वहां एक्सप्रेस हाईवे नहीं हुआ है। तीसरा कहेगा कि फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं मगर इतनी इतनी बाधा है, फॉरेस्ट कट करने के लिए तो नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट्री जाते हैं। तो धीरे 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 सब उसकी बात मानने लगेंगे। बाद में डरते डरते अपने प्रोफेसर के पास जाएंगे, सर हमको डेटा में कुछ गड़बड़ी दी। हट, तुझे क्या पता, इतने साल से मैं काम कर रहा हूं। मुझे चैलेंज करता है, नहीं सर माफ करना, मगर हमें यह लगता है कि डेटा में कुछ गड़बड़ी है, दिखाओ। डेटा देखता है, प्रोफेसर को लगता है यस कुछ तो गड़बड़ी है। द थियरी चेंजेस। ट्राइबल डेवलपमेंट takes place only in a specific situation, not without. You should not see tribal development without context to larger development. थियरी बदल जाती है। दिस इज पैराडाइम शिफ्ट। अगर आप में से कोई पैराडाइम शिफ्ट पे काम करता है तो आप कुछ नया સ્ટેજની પાછળથી ભાઈ વાતો બંધ કરો। આ છે ને આખું લોજિક ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અને આપણામાં હજુ આ બધી સેમિનારની સેન્સીસ આવી નથી। બહાર જઈને વાત કરો। So when paradigm shift takes place, science changes. तो वेस्ट में मेन स्ट्रीम ऑफ रिसर्च अभी पैराडाइम शिफ्ट पे पहुंचा है। बट अभी जो एक नया ट्रेंड आया है वेस्ट में, दैट इज एंटी मेथड बाय फेयरबैंड। उसकी किताब का नाम ही है एंटी मेथड। क्या है? वी आर ओवर ऑब्सेस्ड विथ मेथडोलॉजी।
इतना मापो, इतना मापो, इतना मापो। अरे भाई, आप लोग सुथार नहीं हो, आप लोग आर्किटेक्ट हो। यू हैव टू डिजाइन फर्स्ट, you have to design first the relationship between variables and then measure. तो आपने वेरिएबल्स डिजाइन किए हैं। एक लड़का मुझसे कह रहा था कि मैं एजुकेशनल एस्पिरेशंस अमंग स्टूडेंट्स पे रिसर्च करता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने पूछा बड़ी अच्छी बात है, कौन से स्टूडेंट? सर वो तो अभी तय नहीं, एनी स्टूडेंट, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा जूनागढ़ के स्टूडेंट्स या राजकोट के स्टूडेंट्स, एस्पिरेशन में फर्क होता है। नहीं अभी तय नहीं किया है, मगर ज्यादातर जूनागढ़ के ले लूंगा। ओके, भक्त कवि नरसिंह मेहता के स्टूडेंट क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? सर अभी तो वो तय नहीं किया है। मैंने कहा गर्ल्स स्टूडेंट्स या बॉयज स्टूडेंट, एस्पिरेशन में फर्क पड़ता है। ये ऐसे ही विदाउट टेकिंग डेटा आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बोला सर बॉयज स्टूडेंट लूंगा। मैंने कहा कौन से साल के लोग? 1998 के लोग हैं, 2008 के लोग हैं या 2018 के लोग हैं? फर्क रहता है एस्पिरेशन में। ऑल दीज थिंग्स शुड कम टू योर माइंड ए प्रायरी, पहले आ जाना चाहिए। इफ यू आर ए थियोरेटिकली सेंसिटिव माइंड, ये सब चीजें आप में ए प्रायरी आनी चाहिए। बट वी आर सो इनफेचुएटेड बाय मेथड्स कि साहेब जरा જોઈ દો ને ક્વેશ્ચનર બરાબર થઈ છે, આ સવાલ આમ છે, આ સવાલ આમ છે, માપ બરાબર આવશે કે કેમ? મને કાઈ સ્ક્વેર કાઢતા આવડતું નથી, તો કે પેલો તને મદદ કરશે કાઈ સ્ક્વેર કાઢતા। સાહેબ સેમ્પલ 100 નો બરાબર છે, આપણને એટલી ખબર નથી કે 100 નો સેમ્પલ હોય તો કોઈ દિવસ પરસેન્ટેજ ના કઢાય, પણ 100 નો સેમ્પલ લે પાછા પરસેન્ટેજ પણ કાઢે। આવું તમે કોઈ કરતા નહીં હવે ભવિષ્યમાં। तो अभी जो मेथड का ओवर इन्फेचुएशन लग रहा है, उसके दो उदाहरण देके मैं मेरी स्पीच समापन करूंगा, फिर ऑर्गेनाइजर समय देंगे तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं और अनामिक भाई विद्यापीठ में काम कर रहे थे, मैं तो अभी कर रहा हूं, वो पहले भी वाइस चांसलर थे। अगर हम दोनों विद्यापीठ की गेट के बाहर खड़े रहें तो अनामिक भाई जब खड़े रहते हैं तब आधे घंटे में 10,000 व्हीकल्स पास होते हैं, मैं जब खड़ा रहता हूं तो आधे घंटे में 5,000 व्हीकल पास होते हैं। ये डेटा को एसपीएसएस में डालो तो क्या परिणाम आएगा? प्रोफेसर अनामिक शाह इज अ बेटर फैसिलिटेटर ऑफ व्हीकल देन विद्युत जोशी। प्रोफेसर अनामिक शाह इज अ बेटर, अब कोई रिलेशन है उनके खड़े रहने और व्हीकल पास होने में? एनी लॉजिकल रिलेशनशिप? देयर इज नो लॉजिकल रिलेशनशिप। मगर हम ये करते हैं कि साहब टेबल में ये दोनों का कोरिलेशन आता है, तो ये दोनों के बीच में कोरिलेशन है। जब जब सूरज उगता है तब तब मैं सुबह खड़ा होता हूं, जब जब सूरज उगता है तब तब मैं खड़ा होता हूं। अब सूरज के उगने में और आपके खड़े होने में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है? कोई नहीं है। मगर हम ये कहते हैं एसपीएसएस में डालो तो यही रिजल्ट निकलेगा। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप डिडक्शन मेथड पे और जोर दें। हमारी मेथोडोलॉजी कोर्स में फिलॉसफी ऑफ रिसर्च एंड लॉजिक ऑफ रिसर्च आए, हमारे कोर्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है वो आए। साइंटिफिक, अगर आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक नहीं है तो आप कहेंगे कि मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मैं पीएचडी हो गया। अब कोई गुरुजी के आशीर्वाद से पीएचडी, और गुरुजी तो सबको आशीर्वाद देते हैं, सब पीएचडी नहीं होते हैं, तो ये हो नहीं सकता है। वी हैव नॉट कल्टिवेटेड साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट खड़ा करने का। तो मैं अनुरोध करता हूं कि आपका जो मेथोडोलॉजी कोर्स है उसमें आप डिडक्शन के जो इश्यूज है उसको ज्यादा लगाएं। स्टैटिस्टिक्स तो कोई भी कर सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट अंडरमाइन स्टैटिस्टिक्स, इट्स नेसेसरी, एम्पिरिसिज्म इज नेसेसरी, बट देन एनीबडी कैन डू इट। लॉजिक के लिए आपको आपका सब्जेक्ट का ज्ञान हो तो ही आप उसका लॉजिक डेवलप कर सकते हो। यही कुछ चीजें जो नई है मुझे कहने थी यंग
researchers say, so that they can meaningfully contribute to the development of this country through the research. I am thankful to the organizer for inviting me and sharing this stage. Thank you very much. Thank you very much, sir. Sir has talked about the logic of research. मुझे एक एग्जाम्पल स्पेस देना मैं चाहूँगा लॉजिक ऑफ रिसर्च का. देयर वाज वन स्टूडेंट डूइंग रिसर्च ऑन फ्रॉग, और वो देटके पे रिसर्च कर रहा था. उसने देटके का एक वो मेंढक का एक पग बांध दिया और बोला जंप. द फ्रॉग कुडंट जंप. फिर सेकंड लेग, थर्ड लेग, jump. The frog jumps. Then he binds the fourth leg. चारों लेग है वो बांध दिया. He asked the frog to jump. The frog doesn't jump. और उसने कंक्लूजन लिखा कि मेंढक के चारों पैर बांधने से मेंढक है वो अपनी सुनने की क्षमता खो देता है. This is the logic of research. Great, sir. Thank you. The second resource person is a renowned personality, Dr. Anamik Sasser. Dr. Anamik Sasser is the former Vice Chancellor of Gujarat Vidyapit, Ahmedabad. He taught for 33 years at Department of Chemistry, Saurashtra University. He has successfully guided 70 PhD. He has published more than 205 international and national publications in peer-reviewed journals. He was invited more than 50 times as a speaker and chaired the sessions in national and international conferences. He worked as a principal investigator with number of projects funded by NIH, DST, DBT, UGC, CSIR, DAI, MSME, worth rupees 25 crore. He is the Lifetime Achievement Awardee of 37th Indian Council of Chemists, Agra, in 2018. Synthetic organic chemistry, analytical environmental chemistry, medicinal chemistry, natural products chemistry, isolation and screening of marine-based natural products, etc., are the areas of his interest. Today, he's going to talk about the research in science. So I would like to invite Honorable Dr. Anamik Sasser, please, sir. Honorable members on the dais and faculties of Narsi Mehta University and friends and students from different faculties and departments. Vidyut Bhai has set the goal, and we are going to discuss, but since the audience is diverse, so the topic I didn't take up as a whole for only science. So I would like to discuss with you few other interesting things, and I hope that we could discuss many important points. Friends, if we look to the higher education institutes of India, and if we'll take some figures which are very relevant in the today's topic, then we can say that the all India figures which are there may be some changes also,
But total number of students we have in undergraduate, it is approximately 3 crore students. So higher education has contribution, particularly from the undergraduates, around 3 crore. So many of you are graduates. The postgraduate students, if we'll consider, then they are approximately around 50 lakhs. And in 1920, total enrollment ratio was 3 crore 40 lakhs. Now, if we look back to the branches of this, then it is very important to see some of the very important figures that how we are divided into the various branches. So, out of all this 3.4 crore, 30% graduates are from arts and social science. Science is approximately 16%. The commerce and management are also 15%. Education 5 to 6%. Engineering 12%. Medicine 4%. And agriculture 0.9. We have 30% graduates from humanities and arts, but agriculture we have only 0.9. Veterinary 0.09. We can just see the gap where we have a very big gap. Then in law we have a 1.3%. Others are around 30%, 13%. So total makes 3 crore 40 lakhs of students. Now we know that our 40 to 45% economy is based on rural. It is based on agriculture. It is based on veterinary or animal husbandry. And yet we are producing continuously enormous number of arts graduates, and these arts graduates, when they are taking their degree out, they need some upskilling, some additional training, some additional work experience, and in recent times they require IT-enabled solutions. So they need some training in internet technology. If we look back to the report of International Labour Organization of 2021, then they say that the entire world community, due to fast changing of technology, every 3 years, they need to be retrained because the technology is growing so fast and people will become redundant. Now, problems of India, education, employment, and other things are totally different. I know my student who has a factory in Morbi. He is running 3 factories. The first factory is tiles factory. The second factory is computerized tiles factory. And third is this Sun Mica. Now in first factory, he has 250 workers. During Corona time, all were staying because they have very good quarters and the production continue even during the Corona time. The second factory is semi-automated. So there was a direct cut of 225 manpower and only 50 people can work, and with the automation, double the production they are able to take. The third factory is almost automated and with 25 people he is working.
So you can just see the scenario, how the fast changing technology and how the education, a means of knowledge, a means of our livelihood, we can get from education. Education gives us knowledge. It comes with arguments. It arms us with information, processing of information, its application part, and from application part to the innovation, invention, and many other things. But simultaneously, the economic situation, social situation of the country, it demands a total different type of model than what is present in the Western model. And now Western people is also coming back and they are also rethinking. And therefore we know that now everywhere people are talking about SDG goal, Millennium Goal. UNESCO has set right. Now what are these goals? First is the poverty elimination. Second is hunger elimination. Third is health, education, women empowerment, employment. So these are the goals which are set by the by the world standard, and UNESCO and those who are concerned about the human race as well as the humanity approach in every nook and corner of social science, economics, technology, and other things. Very recently, when I have visited 2 to 3 times in Bombay and Ahmedabad and Delhi, I have taken a cab, either Ola or Uber or whatever it is. I was discussing with the driver that what you are earning daily and what these Ola and Uber people are taking. He said that, sir, every 100 rupees, 25 to 35 rupees I have to give to Ola. Now, in small provision stores, if you see, the profit is not more than 8 to 10%. But without any labor, the person who is doing a labor for his bread, the 25%, 30% chunk is going to the IT person who has enacted this Uber and Ola without investment. Not a single car is owned by Ola. Not a single car is owned by Uber, but they are taking the larger chunk of this. What is the ultimate result? The ultimate result is the person was very happy with working 7 hours or 8 hours. Now he has to 30% he has to additionally work. 3 hours to 4 hours he has to work for Ola and Uber, not for his family. This is a situation one. Situation number two. This is all related with the education and our globalization, modernization, whatever we call it. Second situation is the person who is running a provision store just opposite to your house or my house. I was telling him that what is the effect of nearby mall which is just beginning, just started before 1 year. He said that, sir, we are losing lots of business. So what is the problem? He said that the Amul pouch, the ghee, which is I am selling you at the
140 rupees or whatever price it is, I am getting 5 rupees per pouch. So only 5 rupees he is getting from selling this pouch. But when these big malls and giant malls are selling it, they are purchasing 1 lakh together. So Amul is giving bulk discount to them. So they are giving 20 rupees, 25 rupees less to what is the price, and there is a big difference between my provision supplier and the big mall which is selling. They are selling at a 20 rupees cheaper. Of course, as a consumer, I am very happy that I am getting 20 years less. But how many provisions toll will be uprooted by the nearby mall, and how the money will centralized in few? We know that in United States, only 1,000 people is controlling. Even on world level also, the 50% wealth is with only handful people. In India also, we are seeing the same situation. So, as an educated person in higher education, we have to think that where we are going and from where we have to come back. So, from our lifestyle, from our education, we should not go into the rat race. We have to understand well what education means, how employment is generated, which are the area where we are losing the employment, and where employment can be generated. On one side, the villages are empty. We are seeing only white-haired people like me in the villages, and 80% villages are uprooted because they are moving to the cities, and cities are overcrowded. And we know that the many things which are happening in the big cities like Surat and other things, that is due to overcrowding. So when we are talking about the education for whom? Education for the masses, education in the equality, and education for universal education. There are many points which I want to just shed a light on you so that you can start your thinking process. A college which is running in the Mumbai city, in a very good area, and a small college which is in the tribal area, where the first generation tribal student is getting admission for their graduation. The NEC criteria is same for both, whether it is a rural college or whether it is the city college. Now, how a rural college which is giving first generation graduation to the tribal student who has first time seen the college after 12th, and a Ruya college meets in the city and all politicians will recommend for admission, are same. So we have to see that how our policy makers are governed, how the Western model of NEC is not applicable to us. I was taking a interview of Vice Chancellor as a search committee member, and there were 50 people who were interviewed, and then one person came, and everybody was talking about, if I will come to your university, then we will see that our university should get
A grade in NAC. In NIRF, within 3 years, we'll get this rank and that. Only one person says that the NAC and NIRF ranking is a byproduct. If we will run our class well, we teach our students to question us, just like as Vidyut Bhai has said, then the NAC and other rankings will automatically come. So we have to see that the world is so fast changing. There are more than 900 universities now. And out of 900 universities, 300 universities are state universities and central universities. Central universities around 50, not more than that. And rest of the are states universities run by public fund. Now you see the difference. We have very good infrastructure in private colleges. We have less infrastructure. The old universities are getting less fund from government support, and then to sustain the state universities and central universities, and with the better quality of education, I think that we have to fight a lot. We have to struggle a lot. As a teacher also, teaching, research and extension activities, all three we have to geared up, we have to galvanize ourselves, and the challenge is very big. And now there is one more challenge to the private universities. Central government has allowed the Indian campus of the foreign universities, and we are very much happy if we are labeled by the foreign universities. So those who have aspiration, who are in the middle or upper middle class, they will take a loan and they will get admission for getting a foreign degree. So state universities are seeing a very challenging days, and therefore I am very happy that a discussion on higher education is kept by this university, so that what should be the futuristic action from this university. Very historical city we are sitting here, Junagadh, different layers. And I was just thinking, before few years I had visited this Ashok Sila Lake, and I was reading about this sustainability and environment, and I found that whatever we are preaching in 2020, and after so many bad experiences, the Western world is now back to reuse, rework, recycle. All these things are very well mentioned in the Ashoka Sila Lake. What will be the welfare state? What will be for the older people? What will be the health mandate? What will be for animals? What will be for the communal harmony? What will be the inter-religion approach and appreciation of each other? All these things are written before 2,500 years in the Sila Lake of Ashoka. Why it can't be a research problem for the historian? Why it cannot be a research problem for the environmental scientist? That what was in past and how the traditions were maintained and how the thinking process was going on during that period. A wonderful culture which was at that time, we can regenerate, we reinvent, and we can put a good database to the people. So when we are in the higher education, there are a number of things which I can share with you, but
due to paucity of time, I would like to share with you few important things. Myself, up to graduation, I have hardly gone to class. I was more in student movement. I was a student leader. So more time I was spending in the college canteen. So when anybody comes to Kotak Science College and they were asking that where Professor Mr. Anamik Shah will be there, then my teacher was saying, hello sir, how are you? My teacher was saying that you are coming to this laboratory, it is a wrong place. Anamik will be sitting somewhere in the canteen, right? But after I did my MSc, I found a teacher whom I have asked that, sir, I want to do PhD in Rajkot. And there was no facility at that time. So my teacher asked him, I was very much afraid that I was a student leader and how is this teacher, very simple teacher, unmarried, was principal and very good scientist. He will allow me. He was professor, he was principal in Bahudin College also. Professor V.M. Thakur, my research guide was in Bahudin College also, once upon a time. So I said that and he agreed to registered me. I was very much surprised that a person is allowing me and he is knowing that he is a notorious element in the campus, but he allowed me to come. He gave me something that this is the chemical structure you have to find out, go to library. And till you don't find anything, then go to other libraries of Gujarat. And if you are not getting enough material, then you have to go to rest of the library. So for reference work, I spent almost 9 months toward the research topic. We came back and there was no facility. I was getting 400 rupees fellowship during that time and it was not enough for running my expenses. So after 6 o'clock, I was working as a journalist in Jansatta Press, Rajkot, and I was getting 250 rupees. So 650 rupees per month, which was my salary at that time. There was no facility, no equipment, but I just want to say that we had gone to the junk market and we procured Nescafe tin, we cut it, heating mantle उसमें से बनाया और we started our reactions with the zero facility. And when I left Saurashtra University, we had a 20 crore rupees research center housing more than 40 equipments. Each equipment was costing 5 crore, 5 lakhs to 1 crore rupee, 35 research scientists working there. And from Nescafe tin, we have gone to the most sophisticated equipment. But it was on the driving seat, my teacher was there, was guiding me, and therefore the role of teacher as a mentor and as an ideal is a must, because a small spark, only one spark can give you the total change in the life. And now I am also surprised that I have guided 70 research scholars and mentored so many, 17 research projects we have written. Again in research front, since university is new, you have 5 departments and humanities to science and social sciences. My more than 15 projects were rejected. And my wife was telling me, because at that time you have to give hard copy of 25 hard copies. So you have to get it cyclostyle, submit to the funding agency, and then you have to wait for when your number will come.
So there was a stockpiling of more than 17 this thing. Every year I was writing 1 or 2 research projects. I was not getting fund. My wife said that, are you not frustrated? Because you are not getting fund and every time you are again applying. I said that I will succeed someday. આપણે પેલો કરોડિયો પડી જાય થાય ને એવી રીતે ફરી વાર પાછો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. અને ફર્સ્ટ પ્રોજેક્ટ કેમ ફ્રોમ એલેમ્બિક. બાપોદરા સાહેબ knows very well and it was 70 lakhs. મારો 2 લાખનો પ્રોજેક્ટ ફેલ ગયો, 5નો ફેલ ગયો, 10નો ગયો, 15નો ગયો, પણ એક આવ્યો ત્યારે 70 લાખનો આવ્યો. તો એટલે ટેક હોમ મેસેજ એ છે કે જે યંગ રિસર્ચર છે, તમારા your university's profile is not going to change currently. Your departmental profile is not going to change, right? Your own profile is not going to change much. So your projects around 20 pages are already with you right now. When you are sitting in this audience, your 20 page for your future project is already ready. Now you have to articulate rest of the 20 pages only when you are writing projects, right? So you can think 4 projects at a time. And you believe that 40% is the passing mark. Out of 4 projects, if 1 project will succeed, then definitely your work will progress. So in that way, then you find out that what are the areas, specific areas where I am interested. Which are the areas which are interdisciplinary. So you collaborate with your neighboring department. Our problem, and particularly in science, our chemistry people will say that this is my molecule. I have prepared this, and if I'll collaborate with somebody, then he will get 40% credit. I didn't believe that. I said that let him give the credit to the biological science, but my molecule will remain idle if I will not collaborate with anybody, and it will not see daylight. If it is useful in TB, it is useful in cancer, it is useful in some other, let the application scientists from biology side do, and I collaborate. So I am giving 40% credit to my biological science, and therefore out of my research papers, 70 scientists are from different part of the world, in India and abroad, whom I have collaborated. So you shake hand with your collaborators. You are working on diaspora. Why don't you, English department will collaborate with somebody else, with whom institutes as well as individuals. So that should be our motto, because ours is a nascent university. Only how many years? 5. It is only 5-year child. Now we have to grow with nutrition, with brain, and that will only happen when we'll think differently. Another experience which I want to share with you, that when we started our journey, we had no facility, or very, very less facility. We had no instrumental facility. So I have taken a vow. મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે મારા પાસે જે ફેસિલિટી નથી એને હું એકવાર મારા મગજમાં બરાબર વિચારી લઉં તો રેસ્ટ ઓફ ધી વર્લ્ડ પાસે જે ફેસિલિટી જે મારી જ છે. એટલે I started collaborating with different institutes who have high-end facility. અને મેં 25 જણાને પત્રો લખ્યા કે are you ready to collaborate? તો એમાંથી 20 જણાએ બહુ ખરાબ જવાબ આપ્યા કે ભાઈ તમે વળી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ખૂણે બેઠેલા તમે કોણ છો કે મને સાથે કોલેબરેટની વાત કરો છો? મારું સાયન્ટિસ્ટ તરીકેનું દરજ્જો શું છે? તમે કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે વાત કરો છો તમને ખબર છે? એટલે બીજા પત્રમાં હું એવું લખું છું કે મને બધી ખબર છે, પણ I also have a brain, અને જો મારા મોલેક્યુલ્સ ઉપર તમે સ્ટડી કરશો તો
યુ વિલ ગેઇન સમથિંગ. પણ તમે મને જો ના પાડશો તો યુ વિલ બી લૂઝર. અને આઈ એશ્યોર યુ that within India, I was able to collaborate with 10 institutes, top institute of India, whether IITs, whether it is Mysore University, whether it is any other universities. So this is how we have to go and we have to connect the dots, right? કે તમારી પાસે ફેસિલિટી તો રેસ્ટ ઓફ ધી વર્લ્ડ તમે લોકો ને 25 જણાને એકવાર ફેલ થશે. We were just sharing before this coming to this audience. One of my students, the first student, he got job in US Vitamin. But in our opposite bioscience department in Saurashtra University, there were many people who were going abroad for further study. So he was always thinking that how I want to go abroad, but how I can go. I said that you have to apply, right? If no reply, again apply. So what has happened, he was from Junagadh district, very remote village place. એને અંગ્રેજી બોલતાય સારું આવડતું નહોતું, ગુજરાતી પણ નહોતું આવડતું, ચોખ્ખું શુદ્ધ ગુજરાતી પણ નહોતો બોલતો. પણ યુએસ વિટામિનમાં જોબ કરતા કરતા અને ત્યારે ડ્યુરિંગ ધેટ પીરિયડ વી હેડ નો મોબાઈલ. તમારે યુ ટુ ગો ટુ ઇન્ટરનેટ કાફે અને ત્યાં જઈને બધા ઈમેલ કરવાના. કંપની આફ્ટર કમિંગ બેક ફ્રોમ ધી કંપની, બધા રાજકોટ વાળા આવવા માંડ્યા છે એક પછી એક. સો he was applying because he wanted to go abroad for further study. કેટલી એપ્લિકેશનો એને કરી હશે તમે આમ સહેજ અંદાજ બધા પોતાના મનમાં મૂકજો. પણ for your knowledge and information, let me tell you, he has made within 1.5 years 1800 applications. 1800 એપ્લિકેશન કરે એટલે એને પણ ધન્યવાદ છે. અને એક આખી દુનિયામાંથી એક જણો એવો મળ્યો, વિયેના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીના પ્રોફેસર જોર્ડિસ, કે જેને લખતો હતો કે હું બધી જ જગ્યાએ લખું છું પણ બધે ફેલ થાઉં છું, પણ મારામાં ટેલેન્ટ છે ને મારે એબ્રોડ આવવું છે. તો એણે એમ કહ્યું કે તને હું આવવાની છૂટ આપું છું. he has gone there, he worked very well. એના પછી મારા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં ગયા. પણ એઝ એ સ્ટુડન્ટ આ પ્રકારનું પરસિવરન્સ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. જેએનયુમાં જે એડમિટ થાય છે કે શ્રેષ્ઠ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીઓમાં થાય છે, બધા ઓલ ઇન્ડિયા કોમ્પિટિશનમાંથી આવે દોસ્તો. અને એ બધા કોઈ જેને સપના અંગ્રેજીમાં જ આવે છે એવા કુટુંબમાંથી જન્મી નથી આવતા. હા, એ બધા પોતાની માતૃભાષામાં જ વિચારે છે, માતૃભાષામાં જ એનો અમલ કરે છે. અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અમારે માતૃભાષામાં જ શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા છે. આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ઘણી બધી યુનિવર્સિટીમાં આપણે માતૃભાષામાં જ શિક્ષણ આપીએ છીએ. પણ ઉમાશંકર જોશીએ જેમ કહ્યું હતું કે શિક્ષણ માતૃભાષામાં અને ઉત્તમ અંગ્રેજી. આપણા ને મારા ને તમારા વડીલો છે ને એમાં ગોથું ખાઈ ગયા. 10 વર્ષ નહીં, 20 વર્ષ નહીં, 30 વર્ષ નહીં, 40 વર્ષ સુધી એને ગોથું એ ખાધું કે ટીચિંગ ઇન ઇંગ્લિશ કે ટીચિંગ ઇંગ્લિશ. બરાબર છે. આપણે જે જરૂર હતું એ શું હતું? ટીચિંગ ઇંગ્લિશ હતું. આપણે ભાષા શીખવાની, ઉત્તમ ભાષા શીખવાની હતી, કારણ કે ઇટ ઇઝ ધી ઓનલી ડોર ફોર નોલેજ. હવે તો બધી જ ભાષાઓમાં ગૂગલ પણ આવવા માંડ્યું છે, પણ ત્યારે એવું હતું. એટલે તમારે એ કરવાની જરૂર હતી. એટલે આપણે શીખવાનું એ છે કે માતૃભાષામાં તમે કામ કરો છો તો એનાથી તમારે કાંઈ જ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મૌલિક વિચારો તમને આવશે માતૃભાષામાં. એ જે મૌલિક વિચારો આવે એને તમે મૂકી શકો છો અંગ્રેજી ભાષામાં. એમાં દુભાષિયાની જરૂર છે, એમાં અંગ્રેજી મીડિયમની જરૂર નથી. અને એ આપણે જ્યારે સમજશું અને આપણું આત્મગૌરવ આપણે જાળવશું ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે કેટલું મોટું સિદ્ધિ હાંસલ કરીએ છીએ. અને પેલી અંગ્રેજીયતની માનસિકતા અને એની ગુલામીમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠે 450 પ્રકાશનો કર્યા છે. અને એક પ્રકાશનો બધા એવા છે કે જે મૌલિક છે,
જે મૌલિક પ્રકાશનો છે એ અંગ્રેજી ભાષામાં અને હિન્દી ભાષામાં ઘણા બધા ગયા છે અને એની ઘણી બધી આવૃત્તિઓ થઈ છે. ગાંધીજીની આત્મકથા છે એ ગુજરાતીમાં પહેલા લખાઈ છે, પછી બીજે ગઈ છે અને આજે વિશ્વમાં સૌથી વેચાતી વસ્તુ છે. એટલે માતૃભાષામાં શિક્ષણ, માતૃભાષામાં વિચાર. એટલે હું ઘણીવાર બધા સ્ટેજ ઉપર કહું છું કે ભાઈ જેને અંગ્રેજીમાં સપના આવે એ જ અંગ્રેજી મીડિયમમાં જાય, બરાબર છે. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે તમારે અંગ્રેજી ભાષા પ્રત્યેનો અણગમો રાખો કે એના પ્રત્યે પ્રેમ ના રાખો. ચેતનભાઈ આવ્યા છે, અંગ્રેજીના પ્રોફેસર છે. અમે લોકો હતા વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી, ચેતનભાઈ, પણ અમને સાહિત્યમાં એટલો બધો રસ હતો કે અમે એક ઓપન યુનિવર્સિટી જેવું ફોરમ ચલાવતા અને ત્યારે સુરેશ જોશીને બોલાવતા. સુરેશ જોશી, જેમનું નામ નવી પેઢીએ કદાચ સાંભળ્યું પણ નથી, ઓછું સાંભળ્યું હશે, પણ વિશ્વ સાહિત્યના જાણકાર. એટલે ત્યારે અમને તો કાંઈ આવા નામોની ખબર જ નહોતી, પણ સુરેશ જોશી થકી અમને ખબર પડી કે આલ્બેર કામુ નામનો બહુ સારો લેખક છે, કાફકા છે, રિલ્કે નામનો કવિ છે. તો આ બધાને એની દુનિયા સુધી પહોંચાડવામાં અમને સુરેશ જોશીએ અમને પહોંચાડ્યા. દોસ્કોયવસ્કી છે, પછી પેલા 1400 વાળો જાપાનીઝ પેલો છે, કોણ નામ ભૂલી ગયો, જેને નોબેલ પ્રાઇઝ પાછળથી મળેલું. તો આવા બધા લોકો છે એનું અમને આવા અધ્યાપકો મળ્યા હતા અને એ સાયન્સવાળા હતા તો પણ આજે જે યુજીસીના નેપમાં લખેલું છે ત્યારે અમલમાં હતું, પણ એનું ખાલી સ્ટ્રક્ચર્ડ નહોતું. પણ એ જ બધું કામ છે એ બધા લોકો કરતા હતા. તો આજે 2-4 ટેક હોમ મેસેજ આપણે લઈએ છીએ. માતૃભાષા સારી રીતે શીખવી, એમાં આપણા વિચારો વ્યક્ત કરવા શીખવા, પણ સાથે સાથે અંગ્રેજી પણ ઉત્તમ રાખવું, જેથી કરીને તમારી વાત છે એ લોકો સુધી પહોંચી શકે. ટાગોરે અંગ્રેજીમાં નોબેલ પ્રાઇઝ, અંગ્રેજીમાં કવિતા લખવાનું ચાલુ કરી હોત તો નોબેલ પ્રાઇઝ મળત. ટાગોરે એની ભાષામાં જ લખ્યું છે ગીતાંજલિ, અને એને પછી નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું છે. તો એ આપણે થોડુંક સમજવાની વસ્તુ છે. છેલ્લી વાત હું થોડીક રિસર્ચની વાત કરી દઉં. બે જ મિનિટ. રિસર્ચ છે એ સાધન વગર થાય કે ન થાય, ઘણીવાર લોકો પૂછતા હોય છે, પણ રિસર્ચ છે એ આઈડિયા ઉપર આધારિત છે. અને એમાં એક જ દાખલો આપું. સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલેક્યુલર બાયોલોજી એ આપણા દેશની અગ્રીમ સંસ્થા છે. જે લોકોને ખબર હોય કે આપણે ડીએનએનું પરીક્ષણ થતું હોય તો એ આપણે CCMBમાં મોકલીએ. એના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર અમદાવાદ માટે આવ્યા, ડૉક્ટર PD ગુપ્તા કરીને, અને પછી PD ગુપ્તાને એક આઈ રિસર્ચ સેન્ટરમાં લઈ ગયા અને પછી એમને કહ્યું કે ભાઈ આપણે રિસર્ચ કરવાનું છે અને રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ મૂકવો છે, થોડુંક ફંડિંગ લઈ આવ્યો છું. એટલે PD ગુપ્તાએ એના ઓબ્ઝર્વેશનથી અનુમાન તાર્યું, જે વિદ્યુતભાઈ આપણને કહ્યું ને કે ભાઈ 100 કાગડા હોય ને એમાં 101માં સફેદ નીકળે તો શું, બરાબર છે. પણ PD ગુપ્તાએ એનો નાનકડો સર્વે કરાવ્યો અને એ સર્વે કરાવવા માટે એમણે થોડુંક ફંડ લીધું, પછી તો એમણે ખૂબ એની ઉપરની થિયરી ડેવલપ કરી. તમને બધાને આશ્ચર્ય લાગશે કે એમણે એ સંશોધન કર્યું, એની વાત સાથે હું મારી વાત પૂરી કરીશ. એમણે એ સંશોધન કર્યું કે જે બ્લાઇન્ડ સ્ત્રીઓ છે જન્મથી, those who are blind by birth, એને કેન્સર હોતું નથી. જે જન્મથી બ્લાઇન્ડ હોય છે એને કદી પણ કેન્સર હોતું નથી, એવું એમણે પ્રૂવ કર્યું. અને એમણે એના સ્ટેટિસ્ટિકલી ડેટા કલેક્ટ કરી અને એણે સેન્ટન્સને પ્રૂવ કરી, એની હાઇપોથિસિસ પ્રૂવ કરીને એને વિશ્વભરમાં પ્રકાશિત કરી કે those who are blind by birth, કારણ કે આપણી આંખમાં જે કિરણ જાય છે અને પછી જે આખી પ્રક્રિયા થાય છે એમાં જે કેન્સર પ્રોડ્યુસિંગ આખી ઇફેક્ટ આવે છે એ આનાથી બચી જાય છે, એવું એ સંશોધન કરી શક્યા. એટલે આઈડિયા ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નોટ ધી ફેસિલિટી. એ આપણો એક મેસેજ છે. ઘણી બધી વાત થઈ શકે પણ સમય થઈ ગયો છે. ફરી કોઈ વાર તક મળશે તો ત્રિવેદી સાહેબ નહીં બોલાવે
તો પણ એમનેમ આવીશ તો પણ હું કહીશ કે આવ્યો છું, બરાબર છે. અને ચેતનભાઈ અમારા ખૂબ નજીકના મિત્ર છે અને એકેડેમિક એક્સલન્સમાં લઈ જવા માટે યુનિવર્સિટી માટે ઘણી મહેનત કરી રહ્યા છે. એમને શુભેચ્છાઓ આપી દઉં. જલ્દી તમારે 12B આવે એટલે આગળની સેકન્ડ ફેઝ તમારો ઝડપથી ચાલુ થઈ શકે. તમે બધાએ મને શાંતિથી સાંભળો, થોડીક વાત કહેવાની તક આપી, થોડાક એક્સપિરિયન્સ મેં શેર કર્યા. એ એટલા માટે કે એસ્પિરેશન ઊંચી રાખજો. ઓલું પેલું શું કહ્યું છે, નિશાન ચૂક માફ, નહીં માફ નીચું નિશાન. હાયર એજ્યુકેશનમાં જે પડેલા છે એને રિસોર્સિસ વાંચવાનું, અને હવે તો બધા ઇન્ટરનેટ રિસોર્સિસ તમારી પાસે એટલા બધા આવી ગયા છે, એનો જો ઉપયોગ કરીને તમે આગળ વધશો તો અહીંયા બેઠેલા બધા છે એ 2 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી ક્યારેક મળશે અને મને એમ કહેશે કે સાહેબ તમે ત્યાં આવ્યા હતા અને ઓડિટોરિયમમાં તમને સાંભળ્યા હતા અને એમાંથી મને કંઈક પ્રેરણા મળી હતી, તો મને ખૂબ આનંદ થશે. આભાર. Thank you very much, sir. Sir has put this subject in such a way that even the scholars from humanities and social science, in addition to pure science, will definitely be benefited. Thank you very much. Now, Dr. Parin Somani is with us. She is online. She is from UK. Let me introduce her first. Dr. Parin Somani is an independent academic scholar, educator, international motivational speaker, author, writer, humanitarian, philanthropist, and multi-international award winner. She has achieved 6 doctorate degrees, namely Doctor of Philosophy in Education, Media Doctor of Philosophy in Education Leadership, Honorary Doctorate in Humanities, 2 honorary doctorate degrees in Literature, elite honorary doctorates in Global Education. She has also been recognized 5 times in the World Book of Records. With the aim to help global societies in the field of education, women empowerment, and youth development, Dr. Parin Somani has traveled to more than 87 countries around the world. Dr. Parin Somani is a renowned academician and holds a scholarly position within various international universities. She has published more than 38 educational papers, newspaper articles, articles in magazine, 15 books, and holds 2 patents. Dr. Somani is featured in more than 100 videos and 177 newspapers. Today, she is going to talk about combating the global pandemic through motivations using life skills. So, I would like to invite her online. Am I audible, ma'am? Can you hear me? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you are. You are. Very well. Yes, ma'am. Okay, so And can you see the PPT? Can you see the PPT? Yeah, ma'am. Oh, Yeah. perfect. Excellent. So thank you very much for the lovely and a kind introduction. I would like to say a very big thank you to Vice Chancellor Dr. Trivedi ji, Dr. Jagdish Joshi ji, former Vice Chancellor Dr. Joshi, and the present, the former Vice Chancellor Dr. Anamika Shah as well, and all the eminence, Dr. Om Joshi, and all the eminent speakers who are here today on the dais, off the dais, for having me here. It is a very great pleasure to be part of this conference. I know it's a live conference and I'm missing out all the fun part and all the happy moments and good memories, but I'm sure we'll all catch up soon. But I would like to say a very big thank you to the Department of the English at the Bhakti Kavi Narasimha Mehta University for inviting me here to the international conference, the new direction of academic research. It is a privilege to be with you to explore the combating the global pandemic
through motivation using the life skill. I'm very glad that both our speakers have spent a lot of time, and they have included a lot of things. So I think my topic is completely different, but I'm going to be still including the research on it. Just give me a second. I just want to change my PPT, and I'm not able to do that. Just bear with me. Change the PPT is not a second slide. Hello, ma'am. Yeah. Can you see the second slide? Yeah, Can you? yeah, it is. Yes, we can see it, but put it in a zoom mode or full screen mode. Full screen mode. Okay, Yeah, just please. a moment. Um, F5. Please press F5. yeah. Better? No, not yet. Not yet? No. No. Yes. Now it is visible clearly. Okay, then I can't go on. Okay, ma'am. You please proceed. Okay. So, yeah, 1 second. Okay. So, currently, with the global pandemic situation, we all have found ourselves adhering to the government guidelines. Education institutions have continued educating students via online mediums. We have been subject to the lockdown and periods of self isolation. We all know the regulations have now relaxed and face to face education sessions have commenced. This is the beautiful moment that we all are together and having a live conference. So we have entered a new normal society, and this amount of change is difficult because as a human being, we are creatures of habits and we do not like the change. The way in which we communicate has been altered. We must adapt to these changes, otherwise, we will be left behind in many aspects of our lives. We forget that even the surface of the earth at the equator moves at the speed of 460 meters per second, or approximately 1000 miles per hour. So we too must adapt to change, and this is particularly important amongst the students who are trying to acquire skills through education for a prosperous future. Individuals can feel lazier and less motivated. Can you hear me? Hello? Yes, you are audible, ma'am. Yeah? Am I, you can hear me, yeah? Please, you are humbly requested to press F5 to make the slide visible to everybody. Oh, I'm trying, but when I'm doing it is Okay, fine. Please go on, ma'am. Proceed. You carry on, please. okay. At least you can hear and Fine. see. Okay, Because perfect. we are running out of. Okay, so because we have got used to the way we are living in this present situation, and since from last couple of years the things have been changed a lot, but we have to come back to our noble sense, how we want to bring our life and how we want to do things together. So at present, students are subject to the vast area of available informations. It can be identified easily through online platforms and effortlessly accessed through smartphones and internet connected devices. Therefore, gaining accessibility to literature on a life skill is easier now than it was in the past. However, an individual requires a personal drive to want to develop these skills. So, numerous courses have been developed online for students
particularly in the virtual platforms, have been adopted as a method of communication between students and the educators, creating an innovation the way the students would love to learn about the life skills during the post pandemic. So, if you look at the life skills can be viewed as an umbrella. When I say umbrella means, think about it, when umbrella covers everybody when there is a rain. So that umbrella term comprises of many different elements which new competencies can be developed within students. Therefore, there is not just one agreed definition for a life skill. There is an array of different ideologies connected to the concept. According to the World Health Organization, life skill can assist individuals to deal with the challenges and demand of daily life. So, through positive behavior and the ability to adapt, who World Health Organization says that they provide to shape their lives and expand their capacity to function. So, when we think about the life skills needed by the learners at the university level, we can view them as the necessary skills or the desired skills that enables them to participate in daily life. So, they can range from a simple complex skills that, if you remember, when we were children, we were taught as a children, like organizing our drawers, or tying up our shoelaces, to the harder skills like driving a car or using the computer. So there are many skills that can be utilized to face daily challenges of the life. So the question will come arise in your mind, okay, how can we use that sort of skills? So then the question will come, we need to motivate ourselves. So how do we motivate ourselves? How do we think of motivating our inner self? So motivation can be described as a reason, or a reason for acting or behaving in a particular way. In this context, we are associating motivation with this, with a positive behavior towards the self growth to help students progress during this global pandemic. We can view motivation as a process that initiates, guides, and maintain our behavior towards a goal. It is through motivation that we act. In everyday life, motivation is a word used to understand why an individual does something. So it can be perceived as a driving force behind human action. It is not only the factor that activate behavior, it also maintains goal directed actions. In this situation, our motivation is to overcome the challenges of this global pandemic. So how can we combat the global pandemic through motivation? By using the life skill. So, this is a very simple way of conducting our research, that there is a focus on developing human behavior, personality, and leadership skills. So, this research has the potential to provide a platform for learners in higher education to utilize their skills to reach their goals in a new normal way. So, traditionally, educating a student on the concept of a life skill, it was mainly towards the result in a positive outcome on the lives of the students globally. So students have gained knowledge on how to tackle issues they encounter through sensitivity, tolerance, and more just a way, allowing their integration into society in a more responsible manner. So studies have illustrated that when students concentrate more on negative literature, sometimes they can start to undermine themselves and doubt their values, which can potentially lead to losing their faith, hope, and giving rise to negative tendency. In contrast, when a students read positive information, it initiates the development of a positive outlook
on a life. So obtaining knowledge to apply the skills in a positive direction in life. So with a hard scale of reading and writing literature, we need soft skill to enable fortification or to strengthen our moral values required in the life. I really like what the last speaker, Dr. Shah, has mentioned, the former vice chancellor, that he never gave up in his thing. He wanted to do the PhD. He wanted to work on it. So what did he do? He pushed for it. So in this same thing, to learn something, we need the soft skills in this pandemic time. So we want to do something, so we don't give up on the things. So there are three concepts which I would like to highlight on it. Three concepts within the literature skills, which is skills, attitude, and knowledge. So I think these three concepts will support us in our research work. How? In the literature, we are looking at the three main areas: skills, attitudes, and knowledge. So, whilst the term skill is an extensive concept and has many definitions, it can be defined as the tool to enable complicated and a well organized pattern of thinking. Now, this relates to cognitive skills or behavior skills. To attain a specific goals, this relates to attitude and knowledge that are similar but not the same. So, knowledge is the information that has been acquired, while an individual's attitude is their mindset and what they believe about their goal or object. So, life skill provides students in higher education with the tools that they require to transform the knowledge that they have gained and their personal attitude into the physical action used in everyday life. So, life skill for students at university level can be defined as amalgamation amalgamation of current skills possessed by the students combined with their existing knowledge and their existing attitudes consist of their beliefs and values that contributes to their own skills set up in a way or in a competencies. So it enables the students to function and flourish within higher education in their desired goals. So I would look at the five core values of the life skill. So let's have a quickly run through these values, which are very important, that we learn through the literature and can help university students to achieve their desired life goals. They are critical thinking and decision making skills, coping and self management skills, which includes feelings management, stress management, and internal locus of control, communication and interpersonal skills, which includes negotiation and refusal skills, teamwork and advocacy skills, which is interpersonal communication skills and a cooperation. So, in contrast, World Health Organization identifies the core life skills to include the interpersonal and communication skills, making decisions and solving problems, creative and critical thinking, the ability to cope with stress and emotion, empathy, and self awareness. Though using these skills, students can attain a positive change within their lives and reach their desired goals. So, if the students can express themselves in a positive manner using verbal and a non-verbal communication strategies, they are using their communication, and with the same thing, they're using the interpersonal skills to achieve their goals. That might be in the degree courses when interacting with other learners, or even in a job interviews. Students can reflect upon the future goals and create strategies on how goals can be achieved to combat the global pandemic. They can seek to understand the effect of the various decisions and constructively manage problems.
that may arise in the education or thereafter. Through the decisions making, the problem solving skills, students can internalize a scenario which can they can find alternative options to tackle a situation and adapt themselves appropriately through critical creative thinking. They can recognize and understand themselves through possessing the life skills, empathy, and self awareness, while managing negative emotions and stress, which can be associated with pressure of education, completing exams and assignment, relying on the coping skills. So there are many types of the soft skills. Without the soft skill, we cannot look into, because we have the hard skill, we have been learning the hard skill from the day one, but the soft skill does help us. So there are types of the soft skills that students can find through literature, which essentially combines communication skills, people skills, social skills, character or personality traits, social and emotional intelligence, as well as attitudes and a career attributes. So they all enables individuals to work well in teams, perform well, and help to achieve the life goals. It can also be viewed as a synonym of people skill. The term describes those personal attributes that indicates a high level of emotional intelligence. Literature has revealed that soft skills are very important. Why? Because when students aim to handle interpersonal relations, take appropriate decisions regarding their future, even to communicate effectively with the peers and the educators and create a good impression for future employers, but also to create an impact in order to gain professional development. Creating collaboration, adaptability, decision making, high emotional or emotional intelligence, problem solving, and the communication are all the elements of the soft skill. So you can see there's a big umbrella. In this umbrella, what are the things included? You can see now. So the main one of the main important area, I would say, in the life skill and a soft skill, both enable students to learn, which is a time management, which is a very important area which we should be actioning, we should be looking at it. And other thing was a communication, professionalism, and creativity. Life skills are required by the students in the daily life, while the soft skills required particularly to help in career and education. However, research has found that soft skills, when used in conjunction with the hard skill being adapted through life skills, are most effective. Why? Because hard skills are teachable, measurable, measurable abilities like reading or writing a book. It has been proven that by combining the skills, they add more values within the variety of different areas. They enhance personality traits, social graces, personal habits, friendliness, and optimism. These all contributes to our moral values. But effective communication skills are necessary for students to achieve their goals, because they have set their targets, that what they want to do in their life, so that will help them. So incorporating both skills, hard skill and soft skills, through effective communication, students can convey their ideas, their thoughts, their feelings on a variety of different subjects effectively, clearing any misconceptions. So by possessing a good communication skills learned through literature, they have knowledge to build strong relationship, practice good habits, listening skills, and adapt their communication style to suit the situation. So communication can be categorized into verbal and a non-verbal, business, family, political,
interpersonal forms of communication, essentially, to, to reach the goals in the life. So let's look at the non-verbal communication can be expressed through body language. Like right now, I'm talking to you and you are listening to me. So we both are having using our own skills that you are listening and I'm talking. So my body language, my eye contact, my tone of my voice, it can explain to the students that the face is the index of the mind and describe how it displays the interest. Right now, you all can see me, but I have a limitations. I can't see you. I only can see what I can see when I'm there. But unfortunately, or fortunately, I would say that you are able to see me. So the face is the index of the mind and describes what is your interest and what you are gaining. So I do remember that the first speaker, our vice chancellor, former vice chancellor, made a very good comment that if you have got other interests, finish your other interests and come back in the room. Why? Because he can visually see you. So it can be illustrated that body language can show how another individual shows their emotions and provide information on voluntarily intentional movements like winking or clapping, or when they have control over the action. In contrast, involuntary movements like such as sweating, that do not have any control over. So complication of literature has stated ways in which students and other individuals can improve their body language within life skills. So the common way includes smiling at others when talking to the people and sustaining eye contact with conversation. When carrying out presentation or group discussions, you better stand up. Why? Because it perceived as being linked to power, to the powerful. When explaining a concept to others, use hand gestures. As you can see that it linked to the confidence. In group discussion, students should not hide away. They should actively participate while listening to others and avoid folding their arms and legs. Be more relaxed and try to understand what you are here and why you are here for. So, students' personality, I would say, consists of a patent compromising of constant characteristics and state. It influences their behavior towards their goal. Each person is unique. So everybody who is sitting in this hall today, everybody have got a soul and they have a beautiful way of thinking. They know exactly what they have a goal to achieve. So each person is unique in their way, that these states are projected but can be developed. So approximately 85% of an individual's success and happiness will be a result of how well they interact with others. So when students aim to enhance their personality, it is deemed important to manage their own selves. So this includes managing their emotions to enhance their self-esteem, regulate and control themselves, develop self-confidence, develop skills to be more self-aware and will be able to manage stress better and persist towards their goals, adapting skills when deemed necessary to combat the global pandemic through motivation using the life skill. One of the very good life skill which I would say, and I'm sure we all are aware of it, but I'm just going to brush it off that one as well, that decision making. Decision making is an important life skill that is vital to progress through the pandemic and enhance a student's personality. They are expected to make decisions through their education from courses they wish to take or career, depends what they want to embark upon. And sometimes prompt decisions are required due to time constraint.
Literature has identified 6 stages that students can utilize as a framework to assist in decision making that can be adapted to suiting different situations in the life. It includes identifying the situation and assessing if it is an opportunity, a problem, or a challenge, creating viable solution, accessing positive and negative elements of prospective decision, selecting the best solution, implementation, the chosen solution, and the last one is reviewing the decision with adaptability if necessary. So when you are setting your goal is a cognitive analytic ability which also includes problem Parinji, solving. we have a time constraint, so you have to conclude in 2 minutes. Sure. Okay. So setting your goals is also one of the important part which we want to achieve our goal. So how can we do that? So in the conclusion, I will go through that in the last in the whole area of your life skill, in the whole umbrella of your life skill will be used in conjunction with interrelated academic and psycho social competencies. So hard skill and a soft skill encompasses developing human behavior, personality, and leadership, as they are not enough alone within needs for the students to combine skills to succeed in their life endeavors. So it can be demonstrated through their behavior when communicating with others, but also making effective decision in their life through efficient cognitive skills and physical skills. So life skills can facilitate the learners to expand their problem solving abilities, making appropriate career decision and recognize to the further development in the life. They can transform the knowledge that they have learned through literature, the skills that they have acquired through their lives, to the to behave in such a manners that they are able to challenge and might arise in their life with a good things what they can do. So life skills can be developed through literature. However, knowledge alone is not enough. Through self motivation, skill life skill has to be continuous in development through attitudes and knowledge. So we can combat the global pandemic through sensitivity, tolerance. I believe that it is only by working together we can make a positive difference. However, I would like to say that in this pandemic, we all have gone through plenty of challenges. We know that the world is upside down and we have all are affected in a different ways but resulting from challenging through the pandemic, but we know how to turn it back around. The world is beautiful, but the world is slowly adapting to the new normal way of living life, and we are a living proof. We are so lucky to be here today, gathered, and we are here. Well, I am not here, but you guys are all lucky that you all are gathered here. But we must remember that we are the future, the master of our own destiny. When people around us are unwell and hungry, power and money we make alone is immaterial. Our role in the society is key. We want to be part of the wider solution, not the problem. How can we do that? I'm going to end up by giving you 3 messages and I'll conclude my talk. Number one, believe in yourself. Nothing in life is important. Even a caterpillar changes into the beautiful butterfly. So you know that you have a strength to achieve your goals. Create positive change in the world and inspire others. Do not be afraid. The world has faced previous challenges, war, disease, political unrest, financial crisis. We came out resilient and stronger than before. We learned from the past and created a better future. We will do the same again. Number two, follow your true instinct. Do the right things. Do not forget your ethical values. Be kind, be humble, be generous, be fair, and help each other. And the number three,
Be the person that builds bridges, diversity despite background, ethnicity, social, political, or religious lookout. Remember, this is our country. We can change the future, we can shape the future. We can all make a positive impact on society at large together, that we can make a positive impact and overcome any challenges. I would like to end with a beautiful quote of Mahatma Gandhi. He says, "You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no results." I'm going to put the references slides so you can see the slides. And that's it. Thank you very much once again for inviting me here. I really appreciate that I'm a part of the conference and glad to be with you today. Thank you. Thank you, madam, for your motivational speech. Now the session is open for discussion. If you have any question, then you can ask. We are running short of time, so we can take up only one or two questions if you have any. Okay, thank you. Now I would like to invite Dr. Jagdish Joshi sir for his expert conclusion. Sir, please. Thank you, sir. Respected Vice Chancellor, Dr. Chetan Trivedi, Dr. Anamik Shah, all other invited guests, experts, participants from the faculties of Bhakta Kavi Narsingh Mehta University, dear organizers. Really, listening to these experts is a food for mind. Dr. Vidyut Joshi ji, the former Vice Chancellor of Bhavnagar University, has begun with logic of research, and he gave us really mind-blowing examples, sample of 100 of collection of data 2. He has talked about theories of inductive and deductive logics. There is importance of inductive and deductive logic, both of them. He was of the opinion that surveys, questionnaires, historical researches, observations, these all are inductive researches, and there are limitations of this inductive researches and methods. Probability is one of a very big thing which is to be observed according to him. He is of the opinion that theories are to be coined based on research. And if we go for deductive research, scientific temperament can be achieved, and that is to be cultivated. A renowned scholar with a lot of experience, critical thinking, and very sharp observations has really gave us a lot to think upon. Dr. Anamik Shahji has talked about statistics. He has begun with statistics of Indian universities and students and what data we have, then the percentage of students in various faculties, how they work, what admissions, what are the driving factors. Requirement of a different model, he has talked about that there is a requirement of a different model than the present one. That's really something which is very important. The issues which are to be looked upon and are looking up by are poverty, hunger, health, employment, women, and there are many other issues which he has talked about. And he said these are the goals of today. The example was very simple but very effective. The example which he has talked about, a taxi driver of Uber or Ola, there the taxi driver may earn 75% using his taxi, his own energy and fuel. And the companies or the softwares which doesn't use any of them, they don't even have a single taxi, they earn about 25%. It's really something which is to be thought of. The model which is very popular nowadays in the world, and that's how people are earning a lot of money. He said that 8 or 10% profit is generally expected in other businesses, even by burning oil and burning energy. But the softwares, the use of softwares and the new expansion age, that
helps you to earn a lot. Mall and mall culture, how they are killing the businesses in surrounding areas, very subtle examples, and really we have to think of that. He has given insights on education, employment generation, urbanization, villages are deserted, and how cities are overcrowded. So there are many areas which he has pointed out, and we have a lot of food for our mind to think upon after the conference or during the conference. And the last thing we has pointed out is English is very important, but education in mother tongue, which is really very important. And I guess voice of him and many others like him has reached to the government, and they have talked about, or they have insisted on education in mother tongue in national education policy. The last speaker of today, Dr. Parin Somani, he has talked about life skills. Basically, her focus was on combating the global pandemic through motivation and using life skills. Life skills are very important, and skills are given really much importance nowadays. And we got some insight on how we can be more skillful and how we can deal with the present situation using our skills or imbibing the skills in ourselves. Friends, the theme of the conference, as we know very well, is new dimensions of academic research. And I'm very happy that all three resource persons have talked on different dimensions of research, though they are academic in many ways. I would suggest that there are dimensions and there are possibilities of thinking of different dimensions of academic research every day around us, everywhere. We just need an eye to look for it. If you develop an eye to find out the problems which you can work on, you will certainly get a lot of problems to have on. And I would like to thank all the resource persons to provide enough food for discussion during the conference and after the conference. That is how the purpose of conference is really achieved. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Now, I would like to invite Dr. Bapadra sir to offer our sense of gratitude, to offer memento, shawl, and the diary to our respected Dr. Anamik Sasser. Sir, please, Bapadra sir. Jala sir. Abhijit sir. Now I would request Jala sir to. Thank you, sir. Wow. Thank you very much, sir. Now I would like to request Jala sir to offer our sense of gratitude with diary and memento and certificate to Dr. Jagdish Joshi sir to chair the session. Sir, please. I also thank Dr. Parin Somani, who is online. Thank you very much. So here
we are ending our plenary session 2. Sir, thank you. Thanks a lot. We are going to start our plenary session 3. The first one was completed yesterday, and the second one just now, the third one. As a resource person, I would like to invite Dr. Anil Ambassador, sir, former professor and head at Department of Education, Saurashtra University. Sir, please. Our second resource person, Dr. Sanjay Bhayani, sir, professor and head and dean, Faculty of Commerce, Saurashtra University, Rajkot. To chair the session, yes, thank you very much, Dr. Anamik, Sasser, for sparing your valuable time for us. You have given credit to this international conference, sir. Thank you very much. Now, to chair the session, I would like to invite Dr. Anupam Nagar. Sir, please. Principal, Gurukul Mahila College, Porbandar. Sir, please. The first speaker, Dr. Sanjay Bhayani, sir, is a dean, professor, and head at Department of Business Management, Saurashtra University, Rajkot. He has been in academics for more than 29 years. He has also worked as officiating Vice Chancellor of Saurashtra University, Rajkot. He has completed 4 major research projects funded by UGC, AICT, and ICSSR. He has attended a Ministry of Education, Government of India sponsored leadership for academician program at Tata Institute of Social Science, Mumbai, and University of Pennsylvania, USA during the year 2020 and 21. He has published 166 empirical research publications in reputed national and international journals and presented papers in national and international conferences. He has published 9 books and authored a few cases. He has received 6 national awards for excellence in his research work. He has represented the university in various research conferences, USA, UK, UAE, Singapore, and Malaysia, and acted as chairman of technical sessions in the conferences. His current teaching and research interests include strategy, corporate governance, and corporate disclosure, capital market behavior, finance, and control. Today, he's going to talk about how to get paper published in reputed journals. Now, I would like to invite our resource person, Dr. Sanjay Bhayani, sir. Sir, please. Good morning to everybody. Respected Vice Chancellor Bhakta Kavi Narsimha Mehta University, Professor Chetan Trivedi sir. Presently, he is with the guest. Respected Professor Sheikh sir, respected Bapodra sir, and my senior Ambassador sir, Nagar sir, Vaja sir, and faculty members of Bhakta Kavi Narsimha Mehta University, participant
and research scholar. First of all, I would like to congratulate to university for organizing such a multidisciplinary event, and many other speaker has already contributed their thoughts with you. Today I am going to talk about how to publish a paper in top journals. Because why I have selected this topic? Because nowadays it is mandatory for the publication. Being a student, our question is start. Okay, why I have to publish? So there are the several circumstances. Okay, suppose if you are a student, if you are a master student in some of the discipline where there is a mandatory requirement to publish a paper for submission of a dissertation. Earlier it was mandatory in MPhil, nowadays it has been dropped. But being a PhD research scholar, as per the UGC norms, minimum 2 paper in a UGC CARE or Scopus, Web of Science, ABDC listed journal you have to publish. So there is a need to publish that paper. And suppose if you have some opinion, observations, and then to publicized and to disseminate that knowledge with the fraternity, then you are also in position to publish a paper. And suppose if you have prepared one good paper and presented in a conference, and in that case you have also a possibility to publish a paper in a journal. So now suppose any of these above three, anyone has an answer is yes, and then there is a base for the publication of a paper. So now, because in a present day there are many journals are available, but requirement is of referred journal or UGC CARE listed journal or Scopus listed journal or Web of Science listed journal. And in case of management discipline, there is a one another is of ABDC listed journal. ABDC means Australian Business Dean Council. Under that category, your journal should be listed. And I would like to say, I am the chief editor of one of the journal, that is Journal of Commerce and Management, Commerce and Accounting Research, which is listed in ABDC. And so, being a student, one of the important aspect is what make a strong manuscript. Because suppose when we are submitting a journal, and that presently there is a blind review system, and I have been working with the reviewer in many reputed journals published by the SAIS, even Scopus, Web of Science. So what are the important thing? One thing is a clear, useful and exciting message. So this is the one important thing. When in any paper you are preparing, it should be your thoughts should be clear. And another one, that is, it should add some knowledge in existing body of the knowledge. That is important. Suppose Mr. X does the research on Rajkot city. You are doing research on Bhavnagar city. Somebody is doing in Vadodara. That is not useful. But that should be some unique idea, innovative idea that can add some value to the society. And presently there is a need to prepare a research paper on action research. This is the important aspect. Which are the problems faces by the society, organization, government, industry? Choose that topic, do the research and give useful conclusion with that research. So that is called as a important and exciting research that give useful message. So presented and constructed in a logical manner, allowing readers to easily grasp the significance. This is the important when you are writing a paper. So whatever may be message, if you want to give the society, if you want to give to the readers, research scholar, industry, government, that message should convey in those way they can easily understand the findings and message of yours. Then, are you ready to publish the paper? So there are the two aspects, that is not ready and ready. Okay, when outdated work
incorrect conclusion and duplication of published work, that will be never accepted. But other way, original results or methods. Methodology is also important, and I hope in the previous sessions many deliberation done that is related to the selection of appropriate research methodology and significant enhancement of published work. And third one is up-to-date review of subject or field. So important one is review of your related literature. At presently, if you are a student, you can also prepare a review paper. And I have learned in 2004-5, when I was the student of IIM Ahmedabad for faculty development program, when I joined the university, and immediately I gone there for 4 months full-time faculty development program. At that time, it was the new concept. And from IIM, I learned how to review the previous research work, and then nowadays it become much more popular. And being a research scholar, you have to review what is the existing status of research and what is the gap. That gap you have to find out in a proper way, and then that will be the useful research. So innovative idea is also important. And I would like to say, recently in the December, I had visited the University of Pennsylvania as a part of leadership academician program, Government of India. 2-week program I did at Tata Institute of Social Science, and 1 week that has been US. So important aspect is of research. Okay, where is the problem in our country? Because there is a lacking between the real life problem and even the interaction of faculty with the different organization. Because suppose if we are the teachers of commerce management and we are not associated with the industry, we don't have any interaction. Even industry are not visiting our campus. They are not addressing our students. So whatever may be research done in our country, majority work that is been related to library research. Our paper, our thesis, there should be some value of your findings, and that should be used for the policy making. That is the important of our research work. So what types of the article that I have to choose? So there are the several types of the articles that has been accepted by the reputed journal, maybe full articles. Second one that is called as a letter or short communication. Third one that is review papers. Today I'm not going to discuss in detail. If I will get chance, then we can discuss 2-3 hours for this. But I will give the crust, okay, because 20 minutes are there, so that we have to do. So then important one is, suppose if you have decided I want to write a full paper, then important is how do I choose the right journal. Present day many journals are available, and publication is become a big business. Everybody knows. Today you give paper, tomorrow you will get published paper with certificate and all these things. Okay, I am not criticizing anything, but suppose if you are really a good researcher, good student, faculty, even being a faculty, to acquire minimum research score, publication is must. But at least I advise in a year, you have to publish minimum 1 paper in 1 good journal. Minimum 1. You can publish more other papers in a normal journal, no problem. But at least minimum you have to publish in reputed journals. And for that purpose, you have to see, that is the aim and scope of the journals. Okay, presently you can see 1 paper is from Gujarati, 1 paper is from English, 1 paper is from management, 1 is from other language. Such types of the journals available. So that is not considered as a good journal. You select good journal in your discipline. Multidisciplinary I am not opposing, but it should have some standard. So aim and scope, type of the article they are considering, because in a review process, suppose I am a chief editor, when paper comes, immediately I will see whether that paper is in the area of journals publication aim and scope. If yes, then it will be go for the review. Otherwise, immediately it will be rejected. Then regarding the readership,
Okay, suppose if you are a good researcher, okay, who are the readers of that journal? Okay, only academicians or practitioner? Suppose I would like to give the examples in the commerce management. Suppose you can take the examples of journal, that is chartered accountant journals. But second journal is management accountant, published by the Institute of Cost and Management Accounting. Both the journals readers are academician as well as the practitioner. So you have to consider in your mind who are the readers. Then speed of publication, that is also important. Suppose there is a biannual publication and you submit the paper. It will take 2 years, 3 years if it is a good journals. If you want to publish in a speed, then you have to select quarterly journals. Some of the even monthly publications are there for good journals. Suppose I given the example, chartered accountant journal, management accountant journals, they are publishing every month with good quality papers. So that is also important. Then another one is peer review. In the calculation of research score or everywhere, referred and peer review journal is must, or UGC care or Scopus journal is must. Then bibliometrics and innovation. And another one is now, for that purpose, there is a some of the online facilities are available where you put your title, you will get the journals list. Okay, these are the probable journals, that is elsewhere site is available. So from that you can do also. Then after that, important one is the guide for the authors. When you going to submit a paper and preparing the paper, first read the guidelines of the journals. Okay, how to prepare the journal. Suppose you have to give the abstract 150 words, then it should not more than 150 words. They will not accept. Even suppose in online submission, you can also only put only 150, that will accept, not more than that. Then you have to give the some keywords, minimum JEL classification, 3 or 5 keywords that you have to give. Then suppose which types of the formatting is allowed, what fonts you have to select. And then important one is, last one is, that is a preparation of reference list. So which style they are adopting, like API or any other one. American Psychology Association, that is API style, that is there. So that is also important. Next. Now the structure of the paper. Previous. Structure of the paper. There should be a title, abstract, and keywords. This is the first part. Second part is, that is search and find. There is an introduction, methodology, result, and discussion. Third part, tell your story. That is conclusion, any acknowledgements for the, you have received the supports or anything that you have to mention at the end of the paper. Then references and supporting materials may be useful for the science and other disciplines. So that structure you have to follow. Then next one, effective manuscript title. It means important one is your title should be a effective title. So it should identify the main issue of the paper. Okay, whatever may be problems or issue are going to put in your paper, that should be the title. And it should be concise also. And but also accurate, unambiguous, specific, and complete title. Should use professional language and avoid ready used abbreviation. Normally you should avoid to use abbreviations in the title. And third is, that will attract the reader. Short, catchy titles are often better cited. Nowadays, citation is also important. Okay, whatever maybe publications you have to put it on the website. So future researchers can read your research and put the citation. If you go to the Google Scholar, you will get a citation index. And I think I had a more than 800 citation in my for my research work. And H index is more than 10. You can search on Google also. So that is important. And I have given the several example.
what was the original title of the paper submitted by the researcher, and what is the revised title. After the reviewer comments will come and they suggested that title should be like this. Action of, that has been, I have given the commerce related title, ratio analysis of cement industry of India. Instead of, it should be an empirical analysis of financial performance of Indian cement industry. Second is study of customer perceptions towards the online shopping. Instead of that, it should be like this: consumer buying behaviors towards online shopping in Ahmedabad city, an exploratory study. Third one is a research study on work-life balance and job satisfaction. That should be like this: work-life balance and job satisfaction, an empirical study focusing on higher education teachers in Gujarat. So such types of the examples are there. Earlier that was original title, this is the revised title. Then next, keywords. Keywords are the label of the manuscript. Because suppose if you want to increase your citation, your keywords should be appropriate. If it is searchable easily, immediately when anybody will search your paper, keywords, your paper will come up in the Google. And there is a chance to put that your paper in their research work. So it should be, another one is, are used by indexing and abstracting services, and should be specific, should use only established abbreviations. There are the several examples. I have been given the examples how to put keywords, and that I have taken the example from very reputed journals published by the Indian Institute of Management, Ahmedabad, IIM, Ahmedabad journal, that is called as a Vikalp. And the title, one article is that COVID-19 impact on buying behavior. Which keyword they have used in that paper, that I have taken from that source only. Buying behavior, COVID-19, economic, nationalism, consumer, ethnorism, and a sustainable approach. Second is health insurance as a healthcare financing mechanism in India, key strategic insight and a business model perspective. That is published in March 2021. They've given the keyword business model, disease burden, competitive advantage, critical success factor, healthcare, health insurance, resource-based view, and strategy. So such types of the keyword we have to give with our manuscript. Then important one is abstract. So I am not going to discuss in detail. So we normally, whatever may be crux of your paper should be in your abstract. If you will read the abstract, researcher can easily find out what is it and how it is. You have to put, there is a one rule, follow the rule of 10. That is 1 to 2 sentence related to the aim of your paper. Then 2 to 3 sentence that is related to the material and method, means research methodology. Then 2 to 3 sentence you have to explain your result, and 2 sentence that is discussion and conclusion. So that will reach to around 100 words. Then first part is introduction. It should explain the problem and describe your approach and mention the existing solutions and limitations. So that should be your introduction. I have given one example, but due to time shortage, that is, I have taken from one Scopus journal. That is application of IFRS and Ind AS in Indian Public Sector Bank in analysis. Okay. In that paper, how they written the introduction. So with this example, student can easily understand. So I tried, but now in the situation, it is not possible. Second, you have to describe the methods. That is called as a research methodology. Describe how the problem was studied, include the detailed information to allow the repetitions. Don't describe previously published procedure, but cite clearly. Then identify the equipment and material used, methodology in case of science and other disciplines. Use proper notation, including the chemical formula and symbols.
don't forget to present the controls that has been used in the paper. Again, I have taken one example and put it how they written the research methodology. Then, okay, this is the planning of the paper, how they discuss the result. So being a researchers, you can understand. Then final part is of result. This is the important part of the paper. So include only data of primary importance. That is the main and unexpected finding. Use supplementary data for data of secondary importance. Use subheadings to keep result of the same type together and avoid redundancy. Use figure and table for efficiency and clarity. Provide the statistical analysis. Then next, result visualization. Suppose in case of science and other discipline, so you can put this result like you can put the graphs or any other chart if it is possible. So readers can easily see, they visualize that graph chart and easily understand your work. Next. And final part is of discussion. So interpretation of result, most important, it is the most important sections of your paper, because in a discussions and then finally you have to give appropriate suggestions, that is called as a policy implications. Otherwise you can also put it in another way, social relevance. So make the discussion correspondence to the result and complement them. Compare the published result with your own. It means that when you are going to discuss, you can also cite what was the previous finding and what is my findings and how it is related. And avoid what you have to avoid in a discussion, like statement that go beyond what the result can support, and non-specific expression. Normally, when we are going to conduct the PhD Viva, students give many suggestions, but there is no any relevance related to the research part of the thesis. So suggestions should be based on only and only research output, not your personal way. We may give any types of the suggestions without doing research. There is no any value. But whatever may be findings with your research, that should be put as a way of suggestions, as a part of discussion. And finally, conclusion. So in the conclusion, explain how your work advances the present stage of the knowledge. Okay, what is your value addition with this work? That you have to put in conclusion. Do not repeat the result or abstract. Normally people are doing that things only, that already mentioned in the abstract or in result. And discuss the uses, extension or applications. Okay, how my research will be useful to the industry, how my research useful to the government, how my research useful to the NGO or whatever may be, as per your area of research. And suggest future experiments, that is called as a future scope of research. Be clear to help the reviewer and editors judge your work and its impact. And final part is acknowledgement. That is, suppose if your research supervisors has guided you, you put advisors' names or any other support, your colleague or from outside your institutions also. And financial support, suppose if you are working for any project funded by UGC, AIC, CSSR, DST or any other organization, that acknowledgement is also needed. Proofreaders and typists and suppliers who may have donated materials in science or other disciplines. And references. Do not include too many references. People are putting many references, but you have to put as per the citations. Okay, whether you cited that reference, then put in the reference list. Always ensure you have fully absorbed the material you are referencing, and avoid the excessive self-citation or citation to the publication from the same region or institutions. So that is unethical. Presently, that practice is going on. And confirm
to any requirement outlined in the guide for the authors. And considering the using a reference manner such as a Mendeley or any other. So that is a referencing site that can be helped to you. I think that part is over, and remaining part I am not going to discuss considering the time constraint. And thank you very much for providing me an opportunity. Or anybody want any types of the help regarding to publish a paper or any guidance, you can contact me at any time. I am always happy to help to the students or teachers. Thank you. Thank you to Sasser, Bhavsi and Bhavnagar University, and specifically Vice Chancellor of the university, and wish you all the best to all research scholars. Thank you. Thank you very much, sir. You have talked about the very basic thing. Many a times it happened that the research scholars have the contents, but they do not know how to get it published. So thank you very much, sir. Now the next expert is Dr. Anil Ambassador, sir. He is a former professor and head Department of Education, Saurashtra University, Rajkot. He has been working as a resource person in orientation programs, refresher courses, and short-term courses, summer winter schools at UGC HRDC, Saurashtra University, Rajkot, and Gujarat University, Ahmedabad, Sabarmati University, Ahmedabad, IIT, Gandhinagar, and various diets and GCERT, Gandhinagar. He has completed one major and 4 minor research projects. His 21 books, 22 research papers, and 32 articles were published. Today, he's going to talk about on research gaps with a title, Don't Know Where to Start. Yes, sir. Please. Good noon, my friends. First of all, I would like to thank Vice Chancellor Chetan Bhai Trivedi, Senior Teacher Bapodra Sir, and Sheikh Saib and his entire team to give me an opportunity to be present with you. Last session, Anamik સાહેબે ભાષા ઉપરની વાત કરી હતી કે માતૃભાષા હોય પોતાની તો એમાં વિચારો સારી રીતે વ્યક્ત થાય અને ઇંગ્લિશ અંગ્રેજી સારું હોવું જોઈએ. બને છે એવું કે ઘણીવાર અંગ્રેજીના મોહમાં સારો વિચાર પ્રસ્તુત થતો નથી, બરાબર. અને હું અંગત રીતે એવું માનું છું કે કદાચ માનો કે અંગ્રેજી ન આવડે તો એમાં નાનપ અનુભવવાની જરૂર નથી. તમારી એબિલિટી, તમારા આઈડિયાઝ પ્રોડ્યુસ કેવી રીતે કરો છો, તમે કામ કેવી રીતે કરો છો એના ઉપર છે. અને મને એવો અમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક અનુભવ થયેલો છે કે અમારા એક સિનિયર ટીચરે સિંગાપુરના વિદ્યાર્થીની થીસીસ તપાસેલી અને એને ઇંગ્લિશ આવડતું નહોતું, એટલે કોરિયન ભાષામાં થીસીસ હતી. એ થીસીસ તપાસવા આવી પછી અમારા સર એને વાંચી નહીં શકે કે શું છે, એટલે એણે ઇંગ્લિશમાં એબ્સ્ટ્રેક્ટ મગાવ્યો કે ભાઈ આ શું છે, અને વાઇવા અમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કન્ડક્ટ થયેલો. એટલે પહેલાં કેન્ડિડેટે પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન કર્યું
સાથે સાથે એક દુભાષીઓ હતો. કદાચ આ અનુભવ તમને લોકોને નહીં થયો હોય, મને થયેલો છે કે સાથે દુભાષીઓ હતો. એટલે ઓલો કોરિયનમાં બોલે ને દુભાષીઓને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરે. એટલે અમને આમ મજા આવી ખરી, ઘણી મજા આવી. પછી અમારા સાહેબે એને પ્રશ્ન પૂછ્યા ઇંગ્લિશમાં, ઓલા એને કોરિયનમાં ટ્રાન્સલેટ કર્યું, પછી એને જવાબ આપ્યો. મારું ઓબ્ઝર્વેશન એવું હતું કે અમારા સાહેબનો ક્વેશ્ચન એક લીટીમાં હતો, એક સેન્ટેન્સમાં, અને ટ્રાન્સલેટર એને એક કરતાં વધારે લાઇન્સ લીટીમાં ટ્રાન્સલેટ કરતો હતો. એટલે મને ડાઉટ ગયો કે ટ્રાન્સલેટર માત્ર ક્વેશ્ચન નહીં, સાથે આન્સરના પણ પોઈન્ટ આપે છે. અને છેલ્લે જ્યારે પૂરું થયું ત્યારે મેં પૂછ્યું કે મને કે આવો ડાઉટ છે કે તમે સાથે સાથે જવાબ આપતા હતા. એમણે હા કે ના કાંઈ ન કહ્યું, પણ એના સ્માઇલ ઉપરથી ઇટ વોઝ કન્ફર્મ. બરાબર. એટલે ઉદાહરણ છે કે ટ્રાન્સલેટર મળે છે, બરાબર, એની ચિંતા નહીં કરવી. અને મારી સમજણ પ્રમાણે અંગ્રેજી એટલું અઘરું નથી યાર. 26 આલ્ફાબેટને ગોઠવવાના જ છે. ઓકે, આજે હું તમારી સાથે જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એમાં ભયાણી સાહેબે જે પોઈન્ટ્સ મૂક્યા એ બહુ અગત્યના છે કે હાઉ ટુ પબ્લિશ. પણ હાઉ ટુ પબ્લિશની આગળનું સ્ટેજ તમે શેના ઉપર સંશોધન કર્યું? વોટ વોઝ યોર ટોપિક? વોટ વોઝ ધ એરિયા? અને મોટો પ્રશ્ન અહીંયા આવીને ઊભો રહે છે. આ મારો અનુભવ છે. મારો અનુભવ પ્રમાણમાં લાંબો નથી. 1974થી શરૂ કર્યું હતું અને 2015માં પૂરું કર્યું છે. બરાબર. અને ફ્રોમ કેજી ટુ પીજી બધાને ભણાવ્યા છે. બને કેવું, સ્ટુડન્ટ આવે કે સાહેબ રિસર્ચ કરવું છે, એટલે એને પ્રશ્ન પૂછ્યું રિસર્ચ શાના માટે કરવું છે, વાય? બરાબર. તો એમાંથી મોટા ભાગના લોકોનો જવાબ એવો હતો કે સાહેબ એક આમ હાયર ડિગ્રી કહેવાય ને. એટલે બધું હાયર ડિગ્રી કહેવાય એનો મતલબ શું? મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ શું સમજે છે કે તમે 5મા ધોરણમાં પાસ થયા એટલે નેચરલી યુ હેવ ટુ મૂવ 6th પૂરું કરો એટલે 7th, 12મું પૂરું કરો એટલે ફર્સ્ટ યર, 3rd યરમાં આવો ગ્રેજ્યુએશન થાવ એટલે પીજી પૂરું કરો એટલે પીએચડી. હવે આ તો કંઈ વ્યાજબી નથી યાર કે પહેલા ધોરણથી કે બાલમંદિરથી શરૂ કરીને તમે પીએચડી સુધી પહોંચો. તમારી પાસે કંઈક આઈડિયા તો છે ને. ત્યારે એ લોકોનો ખુલાસો આવો હોય કે સાહેબ આપણે ખૂબ સરસ સંશોધન કરવું છે, તમે કયો એ વિષય ઉપર. એટલે મારે એને એટલું કહેવું પડે કે ભાઈ મેં તો પીએચડી કરી લીધું છે, આપણે નહીં તારે કરવાનું છે. એ એટલો સરસ શબ્દ વાપરે છે ને કે આપણે સારું સંશોધન કરવું છે. ત્યાં સુધી તો વાંધો નથી, એ એક સ્ટેપ આગળ જાય. સાહેબ ખર્ચનો કોઈ આપણને પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે મારે કહેવું પડે માફ કરજે, માને પ્રોબ્લેમ છે, તને ન હોય તો કાંઈ નહીં. બરાબર. હા, અને તમે કહો એના ઉપર આપણે સંશોધન કરવું છે. બરાબર. આ નવી વાસ્તવિકતા છે, આમાં જરા અતિશક્તિ નથી. બરાબર. અને કેટલા એવા આવે છે કે નામની આગળ ડૉક્ટર DR લાગે. ત્યારે હું એ લોકોને બહુ સરસ સલાહ આપું છું. અને આમાંથી જો કોઈ એના માટે કરતા હોય પીએચડી કે કરવાના હોય તો સેજ સાંભળી લેજો. એટલે હું કહું ઘરની બહાર એક નેમ પ્લેટ બનાવી લે. બરાબર. ડૉક્ટર અનિલ અંબાસડા, જે ડિગ્રી લખવી હોય તારે એ બધી ડિગ્રી લખીને છેલ્લે પીએચડી લખી નાખ. જો કોઈ ફરિયાદ કરે, આડોશી પાડોશી, તારા વિદ્યાર્થીઓ, સગા સંબંધીઓ, કોઈ પણ, તો મારી પાસે આવશે. બરાબર. તું લેટર પેડ છપાવી લે, વિઝિટિંગ કાર્ડ છપાવી લે, કોઈને કાંઈ વાંધો નથી. તું પીએચડી છો કે મૂર્ખ છો, તું ગમે હોય, લોકોને પડી જ નથી.
એટલે કેટલાક લોકો મોંમાં ડૉક્ટર લગાડવાનું પસંદ કરે છે. અચ્છા, મેં લગભગ એમએડ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ લેવલે અને એમફિલ મોર દેન 300 ડિસર્ટેશન્સ ગાઈડ કર્યા છે, મારા અને બીજાના પણ, અને સિમિલરલી પીએચડીના. હવે બેઝિક ક્વેશ્ચન સ્ટુડન્ટ્સને આ આવે છે કે રિસર્ચ મેથોલોજી ભણી જાય પણ પછી શેના ઉપર કામ કરવું, કયું ફિલ્ડ પસંદ કરવું, એમાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. અને ઘણીવાર એ લઈને આવે ત્યારે અમારે કહેવું પડે કે આ કામ થઈ ગયું છે, આ કામ થઈ ગયું છે. અને પછી તો વિદ્યાર્થી એવું કહે છે કે સાહેબ જે કાંઈ અમે લાવે છે એ બધું થઈ ગયું છે, તો અમારે શું કરવાનું? એટલે હું એને હસતા હસતા જવાબ આપો, તું મોડો જઈને વહેલું જન્મવાની જરૂર હતી, કારણ કે સિનિયર્સ બધા કામ કરી ગયા છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે હું થોડીક વાત તમને ટોપિક ફિલ્ડ કેમ પસંદ થાય, તમે બિગિનર્સ હો તો એના માટે પણ, અને તમે માનો કે પીએચડી કરી લીધું તો ફર્ધર કામ કરવા માટે તમે શું કરશો. ઓકે, તો આના ઉપર આપણે વાત કરીએ છીએ. એટલે મારો મૂળ બેઝ મારો છે રિસર્ચ ગેપ, અને એનું ટાઇટલ મેં આવી રીતે મૂક્યું છે, ડોન્ટ નો વેર ટુ સ્ટાર્ટ. હા પાડો એટલે આગળ જાઓ. ઓકે, સ્ટ્રગલિંગ ફોર રિસર્ચ ટોપિક. હા કે ના બોલજો, મને વાંધો નથી, અને મને ખરાબ એ નહીં લાગે તમે ના પાડશો તો, કારણ કે 2-3 સ્લાઇડ પછી તમે કહેશો કે ના વાંધો નથી, ચાલુ રાખો. ઓકે, સ્ટ્રગલિંગ ફોર રિસર્ચ પ્રોબ્લેમ હોય 100% હોય. હવે વોટ ઇઝ રિસર્ચ ગેપ? આ બહુ મહત્વનું છે. જો તમને રિસર્ચ ગેપ વિશે ખબર નહીં હોય, બરાબર, તો તમે ટોપિક જ નહીં સમજી શકો. તો વેન યુ રીડ પેપર્સ મીન્સ રિસર્ચ પેપર્સ, બુક્સ ઓન ધ ટોપિક ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. મિત્રો ખાસ માર્ક કરજો, ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. સાહેબ કે એ ટોપિકમાં સાહેબને રસ હોય, તમને નહીં. તમારે જે કામ કરવું છે એમાં તમને રસ હોવો જોઈએ, યોર ઇન્ટરેસ્ટ. You may realize that there are some areas that have significant scope for more research. તમે જોશો, તમારા રસના ક્ષેત્રમાં કામ કરશો, વાંચશો, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ અહીંયા આગળ ઘણું હજી કરવાનું બાકી છે. Have not been tapped by the other researchers. એટલે બીજા લોકોએ એમાં હાથ અડાડ્યો નથી. હું એક મારું ઉદાહરણ આપીશ, કદાચ આત્મશ્લાઘા લાગે તો એ દોષ વહોરીને પણ આપીશ. બેઝિકલી આઈ એમ એ મેન ઓફ સાયન્સ, કેમિસ્ટ્રી, પણ મારો શોખ છે ફાઇન આર્ટ્સ, અને મારી પાસે ફાઇન આર્ટ્સનું ક્વોલિફિકેશન પણ છે. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ છે ડ્રોઈંગ એન્ડ પેઇન્ટિંગના બધામાં, અને મેં રિસર્ચ ફાઇન આર્ટ્સમાં કરેલું છે. જેમ આઈક્યુ મેઝર કરવા માટે ઇન્ટેલિજન્સ ટેસ્ટ આવે છે, એવી રીતે દરેક માણસની અંદર સેન્સ ઓફ બ્યુટી, સુંદરતા પારખવાની શક્તિ હોય છે. આ શક્તિ માપથી ટેસ્ટ, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટેસ્ટ મેં ડેવલપ કરી છે. અને સારું લાગે તો તાળી પાડજો. આ ભારતની એકમાત્ર ટેસ્ટ છે, અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે 3જી ટેસ્ટ છે. ના, મોટિવેશન આપો ને તો બોલવાની મજા આવે. અને સહેજ મોઢું બગાડશો એટલે હું મારી વાત પૂરી કરી દઈશ, એમાં જરા ચિંતા નહીં કરતા. ઓકે, ઇન અધર વર્ડ્સ, નો વન હેઝ picked up or worked on this idea. આ વિચાર ઉપર કોઈ કામ જ નથી કર્યું. એટલે તમારે એવું શોધવાનું છે, યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ, કે જ્યાં ઓછું કામ થયું હોય અથવા કામ ન થયું હોય. અચ્છા, પ્રશ્ન થાય કે કામ થયું હોય તો પાછું કામ ન થઈ શકે? 100% થઈ શકે, 100% થઈ શકે. રિસર્ચ તો બેઝિક ઉદ્દેશ શું છે? વોટ ઇઝ અ ગોલ? તો નંબર 1, ટુ જનરેટ ન્યૂ નોલેજ, જેના વિશે તમે જાણતા નથી
બરાબર, એના વિશે લોકોને જણાવો. સમથિંગ ન્યૂ, સમથિંગ આઈડિયલ, યુનિક. બીજું એવું છે કે તમે એક ફિલ્ડમાં વાંચ્યું, રિવ્યુ લિટરેચર કર્યું અને તમને લાગ્યું કે મારા રસના ક્ષેત્રમાં કામ થયું છે, પણ એની અંદર આ વેરિયેબલ્સ હતા, આ કમ્પોનન્ટ હતા, ઘણા કમ્પોનન્ટ બાકી છે, ઘણા વેરિયેબલ્સ ઘટે છે, આને આગળ કરી શકાય. કેમ મકાન બનાવીએ ત્યારે એવું નથી થતું કે લોનની ત્રેવડ પ્રમાણે નાનું મકાન લીધું હોય, પછી સરકારના ઇજાફા ના અંતે વધતા વધતા થોડીક બચત થઈ, પછી મકાનમાં એક્સટેન્શન કરીએ છીએ, અગાસીમાં એકાદો રૂમ બાંધીએ છીએ. સિમિલરલી રિસર્ચમાં પણ કોઈ કામ કરી ગયું હોય, તમે ડીપમાં વાંચો, તમને પ્રશ્ન થાય કે આવું કેમ ન કર્યું, અથવા માનો કે એણે જે કર્યું હોય એમાં તમને શંકા લાગે કે આ મેથડથી આવું નહીં થઈ શકે, તો યુ કેન વેલિડેટ, તમે ફરી પાછું એ રિસર્ચ કરી શકો અને રિપીટેશન થાય. અને જો તમે એમાં કંઈક ઉમેરો કરો, આટલું કામ થયું છે, હવે આટલું વધારાનું કામ, એક્સટેન્શન. તો રિસર્ચનું મૂળ કામ આ છે, ટુ જનરેટ ન્યૂ નોલેજ, એક્સટેન્શન, વધારો કરવો, બરાબર. અને થર્ડ, રિપીટેશન. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, અમારા એજ્યુકેશનમાં એવું થાય કે 50-60 વર્ષ પહેલાં કોઈ ટેસ્ટ બનાવી, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ ટેસ્ટ, પછી દુનિયામાં ફેરફારો થાય છે, અનુભવો બદલાય છે, ટેકનોલોજી આવે છે, બરાબર. તો આની ઇફેક્ટ ટેસ્ટ ઉપર થાય કે નહીં? જે સમયમાં ટેસ્ટ બનાવી ત્યારે બરાબર હતી, આજના રેફરન્સમાં તો એને પછી રીવેલિડેટ કરે આખે, બરાબર. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો રિસર્ચ. અને કોઈ એક ફિલ્ડમાં એક જણાએ રિસર્ચ કર્યું, બીજાએ રિસર્ચ કર્યું, ત્રીજાએ, ચોથાએ જુદા જુદા જ્યોગ્રાફી એરિયામાં, બરાબર, જુદા જુદા વેરિયેબલ્સ લઈને, પછી માની લો કે ક્યાંય સ્કોપ નથી કોઈ પ્રકારનો, બરાબર, અને જે બધા ફાઇન્ડિંગ્સ આવ્યા, એ ફાઇન્ડિંગ્સ આર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ થીસીસ. આપણે લખીએ છીએ થીસીસ નથી. અમેરિકામાં જઈને તમે એમ કહો કે મેં થીસીસ લખી, તો એનો મતલબ એ છે કે તમે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ લેવલે કામ કર્યું છે, અને તમે એમ કહો કે મેં ડિસર્ટેશન કર્યું છે, બરાબર, તો તમે પીએચડી કર્યું છે. અહીંયા આગળ ટર્મિનોલોજીમાં આટલો ફેર છે. હા, આપણે થીસીસને ઊંચી માનીએ છીએ, અમે લોકો એક સ્ટેપ નીચી માને છે. નામ ગમે તે આપો, કામ મહત્વનું છે. એટલે આઈડિયા જનરેટ કેવી રીતે થાય? ડૉક્ટર પરીનબેને જે વાત કરી એમાં એક મુદ્દો હતો ક્રિટિકલ થિંકિંગ. ક્રિટિકલ થિંકિંગ એટલે શું? હું એક નાનું ઉદાહરણ આપું. શિક્ષણ, એજ્યુકેશનનું મીડિયમ, શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા હોવું જોઈએ, આવું કોઈ બુકમાં લખેલું છે. શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા હોવું જોઈએ. કારણ કે માતૃભાષા માના ધાવણ જેવી છે. હવે માનજો કે આ બે સ્ટેટમેન્ટ વાંચ્યા કોઈ લિટરેચરના માણસે, બરાબર, તો એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું? અને ક્રિટિકલ થિંકિંગ માટે મિત્ર એક ચાવી છે. માથામાં જમણી બાજુ પાછળ ખંજવાડો ને એટલે ક્રિટિકલ થિંકિંગ સ્ટાર્ટ થાય. હવે પ્રશ્ન પૂછો, આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન વાય, તો કે માતાના ધાવણ જેવું, એનો મતલબ ઇટ ઇઝ અ મિલ્ક. અને જો તમને માતાના ધાવણના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ખબર હોય, બરાબર, કે એ સુપાચ્ય છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે, અને બાળક, જન્મેલા બાળકની પાચન શક્તિ એટલી વિકસેલી ન હોય, તો માનું દૂધ જ દેવું પડે. નાઉ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, માના દૂધ ઉપર બાળક કેટલો ટાઈમ રહે? અને તમને ખબર હશે કે બાળક જેમ મોટું થાય એટલે પીડિયાટ્રિક ડૉક્ટર સલાહ આપે છે કે એને ઓસામણ આપો, ભાત આપો, ખીચડી ખવડાવો, બરાબર. પછી દૂધ તો છે જ, પણ માના ધાવણ ઉપર ટકે ક્યાં સુધી? 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50 વર્ષ,
કે રિટાયર થયો ત્યાં સુધી. તો બધાને ખબર છે કે માના ધાવણ ઉપર લાંબુ નથી ટકાતું. તો તમે એક રેન્જ છે કે બાળક સશક્ત થઈ જાય ત્યાં સુધી, પછી ધીમે ધીમે બહારનું બધું આપવા માંડે છે. સિમિલરલી એજ્યુકેશનમાં પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન જ્યાં કન્સેપ્ટ ક્લેરિટી થતી હોય, બરાબર, ત્યાં માધ્યમ માતૃભાષા હોવું જોઈએ. ત્યાં કન્સેપ્ટ ક્લેરિટી થાય છે, વોકેબ્યુલરી ડેવલપ થાય છે. અને વોકેબ્યુલરી ડેવલપ થાય તો માણસ વિચાર કરી શકે, બોલી શકે, અધરવાઇઝ નહીં. અને પછી મોટા થયા પછી અંગ્રેજીમાં એને ટ્રાન્સફર કરો. માત્ર અંગ્રેજી નહીં, કોઈ પણ ભાષામાં ટ્રાન્સફર કરો. તો આને કહેવાય બિટવીન લાઇન્સ. શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા હોવું જોઈએ, કારણ કે તે માના ધાવણ જેવું છે. જો એમને વચ્ચે જાઓ તો આમાં કાંઈ ન નીકળે. પણ એને તમે એક્સપ્લોર કરો, ક્વેશ્ચન્સ પૂછો, ભલે ઓડ ક્વેશ્ચન હોય, ટ્રાય ટુ આસ્ક ક્વેશ્ચન, પ્રશ્ન પૂછવાની શક્તિ ખેલવો, તો એમાંથી તમને જવાબ મળશે. A research gap or a literature gap refers to such unexplored, જ્યાં કામ જ નથી થયું, or under explored, કામ થયું છે પણ હજી બાકી છે, ઘણું બાકી છે. અને તમે જુઓ છો આપણા ગામમાં રસ્તાના ખાડા ખોદાતા હોય, બરાબર, એ બધા અંડર, એ કામ પૂરું ન થાય. નક્કી કર્યું હોય કે 5 દીમાં અઠવાડિયામાં પૂરું કરશું, તો આપણો અનુભવ છે 15-20 મહિનાઓ થઈ જાય છે. How to identify the gaps? A research gap is simply a topic or area for which missing or insufficient or પૂરતી information limits the ability to reach a conclusion for a question. અમુક વેરિયેબલ્સ, અમુક કમ્પોનન્ટ લઈને કામ કર્યું હોય, સંપૂર્ણ ન થાય. તમને એવો કોઈ રિસર્ચર નહીં મળે કે જે પોતાના ફિલ્ડના બધા જ પાસાને ધ્યાનમાં રાખી અને રિસર્ચ કર્યું હોય. એવું નહીં બને. વી આર ડીલિમિટિંગ. જો ડીલિમિટિંગ ખરાબ નથી, એનું ગુજરાતી થીસીસમાં કે ડિસર્ટેશનમાં લખતા હોય છે કે ક્ષેત્ર મર્યાદાઓ. હવે જેવો મર્યાદા શબ્દ આવે ને એટલે રિસર્ચરને શું છે કે આ તમારું નબળું પાસું છે. નો, નોટ ધ લિસ્ટ. વેન યુ આર ડીલિમિટિંગ, ત્યારે તમે કહો છો કે મારું રિસર્ચ આટલા પોઈન્ટ ઉપરનું જ છે, આટલા વેરિયેબલ હશે, બાકીના આઈ હેવ નોટ ટચ, બાકીના બીજો કરશે. તો કન્ક્લુઝન પૂરું ન નીકળે. તો આવા જ્યારે જુદા જુદા રિસર્ચિસ થાય, બધા ભેગા થાય, બરાબર, અને એના ઉપર કામ કરે, રિસર્ચ ઓન રિસર્ચિસ, જેને મેટા એનાલિસિસ કહેવાય, ગુજરાતીમાં અધિવિશ્લેષણ, રિસર્ચ ઉપરનું રિસર્ચ, બરાબર. તો એ પણ ગયું છે. The first step of conducting research study is identifying a previously unexplored area of the research. એટલે મિત્રો, જો રિસર્ચની ઈચ્છા હોય તો પહેલું કામ, તમને ખ્યાલ છે ટીવી પર જાહેરાત આવે છે, આમ ચપટી વગાડે, ફેવિક્વિક. જો ફેવિક્વિક ખુરશી પર લગાડીને બેસવાની ક્ષમતા હોય તો જ રિસર્ચ કરાય. રીડિંગ હેબિટ, લાઇબ્રેરી એક્સપ્લોર કરો. તમે નસીબદાર છો કે તમારી પાસે મોબાઈલમાં પણ ઇન્ટરનેટ છે. અમે કામ કરતો હતો ત્યારે એવું હતું જ નહીં. ફિઝિકલી તમારે લાઇબ્રેરીમાં જવું પડે, ફીંદવું પડે. તેથી ઝેરોક્સ મશીન પણ આવવા નહોતા કાંઈ, બરાબર. તો બેસો, વાંચો. અને જેમ સાહેબે જર્નલની વાત કરી કે સારા રેપ્યુટેડ જર્નલ્સ, તો લાઇબ્રેરીમાં જર્નલ્સ હોય છે. પછી એ જર્નલ્સ જે કબાટમાં ડેસ્ક ઉપર પાથરેલું હોય એ તમે ઊંચું કરો તો નીચેથી બેક વોલ્યુમ્સ નીકળે. કદાચ હું બોલું છું, ઘણા ગળે નહીં ઉતરે. માનો કે એક જર્નલ પડ્યું છે ખુલ્લું, બરાબર, મારે વધારે જોવું છે, તો એ આમ ઊંચું કરો ને તો નીચે બીજા પડ્યા હોય. એટલે વાંચો નહીં તો કંઈ નહીં, હાથ તો અડાડજો યાર, મજા આવશે. કારણ કે અંદર બધા લર્નેડ માણસોના આર્ટિકલ્સ હશે, બરાબર. અને આપણી સંસ્કૃતિ તો આશીર્વાદની છે.
એ લોકો આશીર્વાદ આપશે કે સંશોધન કરો. તો પ્રશ્ન આ છે કે જેટલું બને એટલે રિવ્યૂ ઓફ લિટરેચર કરો. નંબર 1, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ. હિસ્ટ્રીના ક્ષેત્રમાં કેવું કામ થયું છે, શું બાકી છે, શું વધારે થઈ શકે એમ છે, અંડર અથવા અનએક્સપેક્ટેડ ન થયું એવું. એ તમને એરિયા આપશે અને એરિયામાંથી પછી આપણે આગળ ટોપિક ઉપર જઈ શકીએ. ચૂઝિંગ એન અનએટેપ્ડ એરિયા ઇન યોર રિસર્ચ ફિલ્ડ વિલ ઇમ્પ્રૂવ યોર ચાન્સ ઓફ ગેટિંગ પબ્લિશ. સાહેબે પબ્લિકેશનની વાત કરી, ગમે એ લખશો તો પબ્લિશ નહીં થાય. સમથિંગ યુનિક. અને ઘણા એમ કહે છે કે મેં કર્યું છે એવું કામ કોઈએ નથી કર્યું, તો એનું નામ જ રિસર્ચ છે. કોઈએ નથી કર્યું એ તમે કર્યો છે. But the big question is how to decide which problem should you study. તમારે શેના પર કામ કરવું? However, researchers, particularly those who are at early stage of their career, શરૂઆત, આમ સંશોધન કરવાની અંદરથી આમ ચડવું પડે, કંઈક કરવું છે, બરાબર, શરૂઆત, એવા લોકો માટે find themselves fixed when they have zeroed down on a research. દાખલા તરીકે બધા જ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનમાં રિસર્ચ પેપર ભણાવવામાં નથી આવતું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એમએસસી કર્યું, બરાબર, એ લોકો રિસર્ચ ભણ્યા નથી અને એને સીધું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો વિધાઉટ નોઈંગ ધ થિયરી ઓફ ધ રિસર્ચ દે સ્ટાર્ટ રિસર્ચિંગ. એટલે શું થાય, હાલતા ચાલતા પ્રોબ્લેમ આવે. મારો એક્સપિરિયન્સ એમ કહે છે કે રિસર્ચ મેથોડોલોજીનું જ્ઞાન ન હોય તો કોન્ફિડન્સ તૂટતો જાય છે તમારું કામ કરવાનું. The best way to do this is to identify gap in existing research in the field, that is finding a research gap, identify a knowledge gap or an unexplored area. ટૂંકમાં ક્યાં ખાલી ખાનું છે, બરાબર. તો તમારામાંથી ઘણા લોકોએ નાનપણમાં કર્યું હશે, ઓલા જીગસો પઝલ આવે, વાંકા ચોકા ગોઠવતા હોય, પછી તમે જોજો એક ખાનું ખાલી રહી જાય, ખબર ન પડે કે આમાં શું આવશે, બરાબર. એવું બને કે એ ટુકડો ખોવાઈ ગયો હોય, પણ એક ખાનું ખાલી છે. આ ખાનું ગોતો, there is research gap. Some researchers have clear idea about the research problem they want to explore or pursue. કેટલાક લોકો પાસે આઈડિયા હોય છે, બરાબર. દાખલા તરીકે હું સ્કૂલમાં ભણાવતો ત્યારે મારા એક વિદ્યાર્થી મને પ્રશ્ન પૂછેલો. મને કે સાહેબ આપણે ટીકડી ખાઈએ, બરાબર, તો એ ટીકડીને કેમ ખબર પડે કે મને માથું દુખે છે, મને હાથ દુખે છે, મને પગ દુખે છે, મને પેટમાં દુખે છે? માનો કે હું મેટાસીન ખાઉં, માથું દુખે છે, તાવ આવ્યો છે, બરાબર, તો એ માથામાં જ જઈને અસર કરે ને બીજે ન કરી, એ નક્કી કેમ થાય કે, બરાબર. ત્યારે મારે હાથ જોડીને કેવું પડે ભાઈ આ મારો પ્રશ્ન નથી યાર. ઇથકો કેમિસ્ટ્રી વાળાને મળે, જે ડ્રગ્સ વિશે ભણાવતા હોય એને મળે. છોકરાઓ પ્રશ્ન પૂછશે આવા, અને પ્રશ્ન ઊભા કરવા થવા એ રિસર્ચરની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. હવે ઇમ્પોર્ટન્સ શું? Assume that you completed your research work and published the findings, and you find out that other researcher has already published something. તમે પબ્લિશ કરવા માટે આપો છો, બરાબર, પણ આ કામ તો કોઈ પેલા કરી નાખ્યું છે, શું થાય? એટલે ભાઈ સાહેબ કહે છે કે એ તમને પાછું મોકલે, એ છપાય નહીં, બરાબર. એટલે સમયનો, શક્તિનો બગાડ છે. એક વસ્તુ શોધાઈ ગઈ છે, એના ઉપર ફરીથી કામ કરવાની જરૂર નથી, unless and until it is doubtful. Therefore, it is necessary to find out those problems in your research field which have not been addressed before. પહેલા કામ ન થયું એવું ગોતો. It would be investing your funds and resources in the right project. હવે ચેલેન્જીસ કઈ કઈ આવે આ કામ કરો ત્યારે?
તો કે એફર્ટ ઓફ ડીલિંગ વિથ એન ઇનમરસ એમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. વાંચવા બેઠા, ગાંડાની જેમ વાંચવા બેઠા, બરાબર. એટલી બધી માહિતી આવી જાય પછી ખબર ન પડે કે આમાં શું કરવું છે, ગૂંચવાઈ જાય. There could be a lot of unanswered questions in an area of your interest. સમજણ નહીં પડે શું કરવું. આ એક મોટો પ્રોબ્લેમ છે. સેકન્ડ, so you might get overwhelmed with the number of research gaps. You stumble upon and feel confused about what should be done. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે સ્ટુડન્ટને કહીએ તું ફિલ્ડમાંથી વાંચીને લિસ્ટ લઈ આવો, એટલે એ બોલે એટલે આપણે કહીએ આ થઈ ગયું છે, તો કે સાહેબ હજી બીજો વિષય છે, બીજો બોલે હજી ત્રીજો છે, લિસ્ટ લઈને આવે આખું, બરાબર. અને કરે શું ખબર છે, આગલા રિસર્ચર જે વેરિયેબલ વાપરા હોય ને એ વેરિયેબલમાં ફેરફાર કરી નાખે, એ કાઢી અહીંયા બીજો મૂકે. માનો કે રૂરલ એરિયામાં કામ કર્યું હોય તો અર્બનમાં કામ કરે, બરાબર. પ્રાઇમરી લેવલે કામ કર્યું હોય તો સેકન્ડરી કે કોલેજ લેવલે કામ કરે. નહીં, દેટ ઇઝ નોટ ધ રિસર્ચ. પછી ડિફિકલ્ટી ઓફ સર્ચિંગ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ મેનર. આવી તો ગયું બધું, હવે એને ગોઠવવું કેમ, શું કયા કયા મુદ્દા લેવા. જેમ સાહેબે વાત કરી હતી કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ લખો છો, બરાબર, પછી કીવર્ડ્સ, કીવર્ડ્સથી તમારા પેપરને લોકો શોધશે, ફાઇન્ડ આઉટ કરશે, તમને સાઇટ કરશે, બરાબર. તો એટલીસ્ટ તમારા કીવર્ડ્સ ક્યાં છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. જેમાં વધુ કામ થઈ ગયું છે એને એક બાજુ મૂકો, અધૂરું હોય, ઘટતું હોય એવું શોધો. Some researchers may find it difficult to organize the information they have gathered. અને અહીંયા જ્ઞાન પણ ક્યાં છે ખબર છે, લાઇબ્રેરીમાં જ ગયા, વાંચ્યું, જોયું, પછી સીધું ઝેરોક્સ, અને પછી જોઉં તો ટેબલ ઉપર ઝેરોક્સનો થપ્પો થઈ ગયો હોય, બરાબર. પછી ઝેરોક્સનું કરવાનું શું, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યારે હાઇલાઇટર સાથે રાખવું, કી પોઈન્ટ્સ, નવા પોઈન્ટ, ક્વેશ્ચન ક્યાં થાય. બુકમાં માર્જિન આપ્યો હોય છે, માર્જિન શેના માટે છે કે ટીચર સહી કરે, ટીચરની સહી માટે માર્જિન નથી. તમે જે કાંઈ વાંચો છો એમાંથી તમને જે કાંઈ સ્ટ્રાઇક થઈ હોય એ સાઈડમાં લખો. પછી ઘણી વાર ટીચર એ લખે સિગ્નેચર કરે, છોકરો વાંચી ન આવે, પાછું આવે કે સાહેબ આ શું લખ્યું છે, તો કે સારા અક્ષરે લખો. સારા અક્ષરે લખવાની સૂચના એટલા ખરાબ અક્ષરે લખી કે જેની કલ્પના નહીં. પછી એની યારે બહુ ચર્ચા ન કરાય, એ હળવે કે મારું પ્રેરણા સ્ત્રોત ગાંધીજી છે. One can easily lose ideas if they have not noted properly. જો તમે વ્યવસ્થિત રીતે નોંધ ન રાખો, બરાબર, તો એવું બને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ કી આઈડિયાઝ છટકી જાય. ત્રીજી ચેલેન્જ છે હેઝિટેશન ઇન ક્વેશ્ચનિંગ એસ્ટાબ્લિશ નોર્મ્સ. માની લો કે કેમિસ્ટ્રીમાં કોઈ પ્રોસેસ છે, બરાબર, એ પ્રોસેસ આખી પૂરી થતાં 10-15 કલાક થાય છે, બરાબર. તો એમાં તમે જોજો કોઈ પણ પ્રોસેસમાં સ્ટેપ નક્કી હોય કે પહેલાં આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું, પછી આ કરવાનું. રિસર્ચમાં પણ તમે કામ કરો છો, બરાબર, તો તમે જોજો થીસીસમાં કે ડિઝર્ટેશનમાં શું થાય છે, તો કે ટાઇટલ, પછી ઇન્ટ્રોડક્શન, પછી આવે તમારું ટાઇટલ ઓફ ધ સ્ટડી, ઓબ્જેક્ટિવ્સ અથવા પર્પઝ. તો પર્પઝ અને ઓબ્જેક્ટિવ પહેલા આવે કે ટાઇટલ પહેલા આવે? લખવામાં ટાઇટલ પહેલા આવે, પણ તમે કામ શરૂ કરો ત્યારે ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં શરૂઆત કરવી પડે. Excuse me, sir. There is a message from the Honorable Vice Chancellor to conclude in 3 minutes, sir. ઓકે. તો મિત્રો, ગેપ્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે ના કેટલીક સાઇટ છે, હું સાહેબ ઝડપથી તમને બતાવી દઉં.
કે એ છે ગૂગલ ટ્રેન્ડ્સ. તમે ગૂગલ ટ્રેન્ડ્સ કરીને નાખશો બરાબર, એટલે તમને તમારા રિસર્ચના સંદર્ભમાં કેટલાય ક્વેશ્ચન્સ એની ઇન્ફોર્મેશન એમાં મળશે. અને બીજી એક છે પણ આઈ કુડ નોટ રિકોલ. યસ, એસેન્શિયલ સાયન્સ ઇન્ડિકેટર. આ તમે ટાઈપ કરી ગૂગલમાં મારશો બરાબર, એટલે તમે જે ઈચ્છતા હશો ને એવું ઘણું અંદર આવશે બરાબર. એટલે ઘણીવાર છે ને નેટ ઉપર સર્ચ કરતા નથી આવડતું કે કયો કીવર્ડ નાખીને સર્ચ કરવું બરાબર. મારી સર્ચ કરવાની મેથડ થોડીક જુદી છે. હું ગૂગલમાં ઇમેજમાંથી સર્ચ કરું. તમે જોજો કોઈ પણ પેપર હશે, કોઈ પણ રિસર્ચ વર્ક હશે, એમાં ગ્રાફ આવશે, ટેબલ્સ આવશે બરાબર. તમે ગૂગલ સર્ચમાં એ નાખીને સર્ચ કરજો, તમને એમાંથી આખા પેપર મળશે, પાનાના પાના, અને સાથે સાથે રિલેવન્ટ પિક્ચર્સ મળશે એના. તો એસેન્શિયલ સાયન્સ ઇન્ડિકેટરમાં જઈને તમે જોશો તો તમને ઘણું બધું મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ટોપિક જે બનાવી લ્યો ત્યારે મનમાં પહેલાં વિચારો કે તમારો હેતુ શું છે, વોટ ઇઝ યોર પર્પસ બરાબર. પછી એ પર્પસને સોલ્વ કરવા માટે કઈ મેથોડોલોજી અપનાવશો. માનો કે રિસર્ચની વાત કરીએ તો કેટલાક રિસર્ચ પાસ્ટ ને અડે છે, હિસ્ટોરિકલ રિસર્ચ, કેટલાક પ્રેઝન્ટને સર્વે, ડિસ્ક્રિપ્શન, અને કેટલાક ફ્યુચર, ભવિષ્યમાં કામ આવે, એક્સપેરિમેન્ટલ. તો તમારું રિસર્ચ કયા ક્ષેત્રનું છે બરાબર, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. પછી તમારા ગાઈડ સાથે અથવા તો રિસર્ચ સ્કોલર સાથે એનું ડિસ્કશન કરો કે આમાં શું થઈ શકે, કેવી રીતે થઈ શકે, અને આવા રિસર્ચ એડવાઇઝર તમને માર્ગદર્શન આપી શકે. ઘણીવાર છે ને આપણને એ નથી ખબર પડતી કે મારા ફિલ્ડના એક્સપર્ટ કોણ છે. વાળ સફેદ થઈ ગયા એટલે બધું ન આવડે, પણ મોટે ભાગે એવું થાય છે કે જે સિનિયર હોય ને એને બતાવે કે સાહેબ આ થાય કે નહીં, અને એના નસીબ સારા હોય તો સાહેબ એટલું જ બોલે, અદ્ભુત, આવું કામ કોઈએ નથી કર્યું, શાબાશ, આગળ વધ. એનો મતલબ એ થયો કે એમાં ડાઉટ છે, 100% ડાઉટ છે. પણ તમારી સાથે બેસી ચર્ચા કરે, સમજાવે, તમને પ્રશ્ન પૂછે, સજેશન કરે, કાઢવાનું કહે અને મોડિફાય કરે, ધેટ ઇઝ ગાઈડન્સ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે 74 થી 2015 સુધી તો ઘણું બધું હોય, એ 20-25 મિનિટમાં વાઇન્ડ અપ કરવું અઘરું પડે, પણ છતાં મને જે લાગ્યું કે આ મુદ્દો ડિસ્કસ કરવા જેવો છે એ મેં મારી રીતે કરેલો છે. ઉપયોગી લાગે તો સારું, ન ઉપયોગી લાગે તો તાળી પાડો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. સર, મેં જ્યારે જોઈન કર્યું લગભગ 25 વર્ષ પહેલાની વાત છે, ત્યારે ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામમાં આપને મેં સાંભળ્યા હતા, બહુ મજા આવી હતી ખરેખર. અને પછી તો ઘણું બધું સરનું તો બહુ મોટું નામ છે, પણ વી હેવ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. સો બોથ ધ સ્પીકર્સ હેવ ટચ્ડ અપોન ધી વેરી બેઝિક થિંગ્સ ટુડે. And I'm sure that the content, the discussions that took place will definitely be useful for you. Now, if you have any question, do you have any question to any experts? You address please the name of the expert and ask question if you have any. Yes, Yes please. Yes. જનરલી સર એવું થાય છે, અકોર્ડિંગ ટુ લેટેસ્ટ સ્ટ્રક્ચર, કે પીએચડી ની એન્ટ્રન્સ પાસ કરીએ, પછી ડીઆરસી નું નોટિફિકેશન આવે અને ડીઆરસી ની સામે સબ્જેક્ટ લઈને પ્રેઝન્ટ થઈએ. તો એઝ ફાર બધા પોલિસી મેકિંગ પીપલ છે, તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે એઝ ઇટ હેઝ બીન એક્સપેરિમેન્ટેડ ઇન એમકેબીયુ, અમારે ત્યાં ભાવનગરમાં થયું છે કે પેટ ક્લિયર કરીને પછી તમામ ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સ માટે એક રિફ્રેશિંગ સેશન રખાય છે કે હાઉ ટુ ચૂઝ પર્ટિક્યુલર ટોપિક. તો ગાઈડલાઈન માટેનું સજેશન એ છે કે દરેક યુનિવર્સિટી આ રીતનું કમ્પલસરી કરે. આ યુઝ ધ વર્ડ કમ્પલસરી, કારણ કે પછી બહારના સ્ટુડન્ટ્સ ન આવે ને એવું બધું થાય ને પછી ગમે તે ટોપિક લઈને અથવા તો ગમે તે ટોપિક સિલેક્ટ થઈ જાય અને પછી એને ખબર પડે કે આ નથી કરવાનું એમ. તો આઈ રિક્વેસ્ટ ધ સર
કે તમે આ રીતનું એક સજેશન આપો કે ભાઈ હાઉ ટુ ચૂઝ પર્ટિક્યુલર ટોપિક એન્ડ વોટ આર ધ રિસર્ચ મેથોડોલોજીસ કે જેના ઉપર તમારે કામ કરો, જે રિસર્ચ ગેપની સર આપે વાત કરી. અમારી યુનિવર્સિટી ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી છેલ્લા 4 વર્ષથી પેટ ક્લિયર કરે એમના માટે અને જે એક્ઝામ્પશન જે કેન્ડિડેટ હોય એક્ઝામ્પટેડ કેન્ડિડેટ માટે કરીને હાઉ ટુ પ્રિપેર એ રિસર્ચ પ્રપોઝલ એના ઉપરનો એક વર્કશોપ કરે છે. 4 વર્ષથી કરે તે છેલ્લા. એટલે સાહેબની વાત બહુ સાચી છે, પણ એ ઓલરેડી યુનિવર્સિટીએ ઇનિશિએશન લઈ લીધું છે આ બાબતે. એની ક્વેશ્ચન? Hello, sir. યસ. Thank you, sir, for teaching us this research methodology, how to choose a particular topic, what the difficulties students might face in choosing. Sir, I would like to request to sir that if we can have a PPT, please, then we could understand whole thing, and we want to teach our students also. Those are at graduation and post-graduation level, so that this will be easier for them in choosing the topic and in research area. Thank you, sir. Sure, with your permission. Yes, sir. Okay, thank you, sir. We will share you. Any question? Now I would like to invite yes, sir, please. ઊભો રહીને બોલું કે બેસીને? પછી હું સૂઈ જઈશ યાર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, જે બેને સોરી હમણાં ઓલા ભાવનગરની વાત કરી હતી ભાઈ, તમે ખાસ સાંભળજો, બાકીના ન સાંભળે તો ચાલશે. ઓકે મિત્રો, હકીકતમાં એ છે કે પહેલાં એવું હતું કે પીએચડી કરવા માટે ટેસ્ટ નહોતી, બરાબર? પીએચડી માટે કોઈ ટેસ્ટ નહોતી, અને તમને ઈચ્છા થાય એટલે ઈચ્છા બહુ ઓછા લોકોને થતી રિસર્ચ કરવાની. અત્યારે તો શું થઈ ગયું છે, દરેક પીજી સ્ટુડન્ટને એમ લાગે કે મારી આગળ ડૉક્ટર લાગવું જ જોઈએ, જેમ 6માંથી 7માં, 7માંથી 8માં. નો, એવું નથી. રિસર્ચ એવું નથી, બરાબર? હવે સવાલ એ છે કે જે બિગિનર્સ છે એને કેમ ખબર પડે કે ટોપિક કયો લેવો, એમાં શું કરવું પડશે, કાંઈ આઈડિયા જ ન હોય, બરાબર? તો એના માટેની જે એક બેસ્ટ મેથડ આ છે કે ટેસ્ટ આપ્યા પછી જે લોકો સિલેક્ટ થાય છે. હા, ફરી પાછું ટેસ્ટ માટે કહી દઉં, ટેસ્ટ છે એ રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ છે, અને મોસ્ટ ઓફ ધ ટેસ્ટ આર નોટ એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ. મેં આ ફિલ્ડમાં ઓથોરાઇઝ વ્યક્તિ તરીકે કામ કરેલું છે. એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ બનાવવી બહુ અઘરી છે, પણ એનીવે જે હોય તે એમાંથી સિલેક્ટ થાય. પછી શું કરવામાં આવે, એ બધા સ્ટુડન્ટને ભેગા કરે અને જુદા જુદા ફિલ્ડમાં જુદા જુદા રિસર્ચ ગાઈડ. માની લો કે એક ગાઈડ આવી અને એક્સપેરિમેન્ટલ રિસર્ચ શું છે એના વિશે સમજાવે, એના વિદ્યાર્થીઓએ કેવું કામ કર્યું, પોતે કેવું કામ કર્યું, તો વિદ્યાર્થીના મગજમાં એક્સપેરિમેન્ટલ રિસર્ચનો એક આખો આઈડિયા ક્લિયર થાય. પછી બીજો જે ગાઈડ આવે, બરાબર, એ તમને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સર્વે વિશે સમજાવે, બરાબર, કેવી રીતે કરવું, એમાં કેવા ટૂલ વપરાય, ટૂલ ડેવલપ કેવી રીતે થાય, બરાબર, અત્યાર સુધીમાં કેવા કેવા થયા છે, તો તમને એના વિશે માહિતી મળે. એમ જુદા જુદા ફિલ્ડના એક્સપર્ટ્સ આવી અને 2-4 ઉદાહરણો આપે, એમાં કામ કેમ થાય, શું ધ્યાન રાખવાનું, આ બધી વિગતો આપે. પછી સ્ટુડન્ટ સિલેક્ટ કરે કે મને આમાં મજા આવશે, આ કામ કરી શકાશે, બરાબર. અને સીધી પ્રપોઝલ નહીં, પહેલાં રિવ્યુ ઓફ લિટરેચર કરી આવે, બરાબર, બેસે, જોવે, અને પછી એ રફ આઈડિયા લઈને આવે, બરાબર. અને એ રફ આઈડિયા ગાઈડ જે ટીચર્સ છે એને મોડિફાઈ કરે, અને મોડિફાઈ કર્યા પછી જેમ સાહેબે કીધું હાઉ ટુ રાઇટ રિસર્ચ પ્રપોઝલ, એનું માર્ગદર્શન આપે અને પછી પ્રપોઝલ થાય. મને તો મિત્રો દયા ત્યાં આવે કે આરએસસીમાંથી રિસર્ચ પ્રપોઝલ પાસ થઈ જાય, બરાબર, અને કામ શરૂ થાય, ટૂલ બનાવે, પછી એક્સપર્ટને ગોતે. હું સાવ તળપદી ભાષામાં કહું તો છાલિયું લઈને રખડતા હોય, હે સાહેબ આમાં શું કરવાનું, આમાં શું કરવાનું, આમાં શું કરવાનું, અને 5 જણને પૂછે, 5 જણના ઓપિનિયન જુદા જુદા હોય, શું કરવાનું? ઘણીવાર એવું થાય કે 5માંથી 4ના ઓપિનિયન જુદા હોય ને એકનો ઓપિનિયન સાવ જુદો હોય, તો સાવ જુદાને કઢાય નહીં, કદાચ ઈ જ સાચું હોય. અને મોટા ભાગના એમ કહેશે બહુ સરસ, આગે બઢો, અમે તમારી પાછળ છીએ. કેમ શોલેમાં અસરાણીનો ડાયલોગ સરસ છે ને, અડધા જમણી બાજુ, અડધા ડાબી બાજુ, બાકીના પાછળ.
ઓકે, તો મૂળ પ્રોસેસ આ છે કે એક્સપર્ટ ટીચર આવીને થોડાક એના વિશેની માહિતી આપે, સમજાવે, પછી એમાંથી સિલેક્ટ કરે. ઓકે. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Anupam Nagar, sir, to give his expert conclusion. Sir, please. The dignitaries on the dais, Dr. Firoz, the organizing secretary of the 34th International Conference, the two speakers that we had in this plenary session, Dr. Sanjay Bhayani and Dr. Ambassador, both from Swaraj University. I would christen the plenary session as a cause and effect session. If Dr. Ambassador was stating the cause, Dr. Sanjay, of course, outlined the effect. We begin with the effect in this plenary session on academic engineering. The first was how to get paper published in reputed journals. Dr. Sanjay Bhayani sir spoke initially about the need to publish, what makes a strong manuscript, how should we add value and how should we add knowledge to the existing literature available, the readiness and the preparedness of work in terms of originality was one core idea that he deliberated at length, and how essential it is to have up-to-date reviews. Sir also brought in his personal experience with the University of Pennsylvania and how a differentiation has to be made between library research and research which is value-based and is meant for policy making. The present scenario is one of challenge, Sir mentioned, because we have publication houses, which are publishing for making money, and it's in this context that the right choice has to be made, which would be the most appropriate journal. In terms of choosing a good journal, Sir mentioned that the guidelines have to be read very, very carefully. The structure of the paper to be followed. The title needs to be effective, concise, and complete. Avoid abbreviations. Sir mentioned that, and he listed that and supplemented it with examples again. Appropriate keywords have to be used. The abstract is important, for it forms the crux of the paper. The introduction, the research methodology to be observed, how citations need to be clear and need to be substantiated. Sir mentioned at a later stage again with examples. The result needs to include primary findings with statistical analysis. And the bottom line of the entire presentation was how the paper could have policy implications, how it could have social relevance. The output is very, very important. It's so very crucial. And a warning was issued that non-specific suggestions have to be underscored. And of course, the conclusion was how should we add more value and utility to the society at large. Finally, of course, mentioned about also listing out the future scope of work, acknowledging and adding references as per citations. In all, it was a subject that focused on the subject of research ethics or the ethics of research. The second plenary presentation by Dr. Ambassador sir was again crucial again for research scholars who do not have the idea where to start. And I think that title was very appropriate, don't know where to start.
Ideas, as Plato would say, are very important, are very crucial. The language is not important, Sir mentioned that. And therefore, Sir went on at length to talk about the stages before research, how the researcher has to choose, not the guide. The researcher has to be well adequately at ease and at home with the reasons for research. It should not be for personal or social prestige. So I mentioned that, and that those who are struggling for finding a research topic do not actually understand what research is all about. Those who are keen to go into research should be at ease with the idea of observing the research gaps that are there, what's missing, what is insufficient, and the topics of interest should primarily be those which have been unexplored. They need to also have a subjective interest, need to generate knowledge, and of course, as was mentioned in the previous plenary session, extending the frontiers of knowledge. One of the very important things Dr. Ambassador mentioned was how critical thinking is so very essential. Clarity of concepts, to read between the lines, and that research on research done is so very crucial. And therefore, in cinematographic terms, from a long shot, we have to have a close-up. We need to zero down on that which is original and innovative in research. Sir also made a mention about how crucial it is to survey whatever is available. And when we are talking of survey in the offline and the online mode, one needs to survey using these search engines very, very intelligently. On the whole, as I mentioned at the start, this was a session deliberating on research wherein both cause was outlined by Dr. Ambassador and the effect by Dr. Sanjay. Thank you very much. Namaste. Thank you very much, Dr. Nagar sir, for your expert opinion, comparing very good cause and effect. Thank you, sir. Now we are going to end up the third and final plenary session. To show our gratitude, I would like to invite Dr. Mayank Soni sir to offer shawl, certificate of appreciation and memento to Dr. Anupam Nagar sir for chairing the session. Sir, please. Thank you, sir. Now I would like to invite Dr. Bapodra sir to come up on the stage to offer shawl, certificate of appreciation, diary, and memento to Dr. Sanjay Bhayani sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Naval Kapuria to come upon the stage to offer bouquet, to offer certificate of appreciation, diary, university diary, and shawl to respected Dr. Anil Ambassador, sir.
Thank you very much, sir. Thank you both the speakers, both the experts, and Dr. Nagar sir for sparing your valuable time. We are ending this plenary session here. So after lunch, after half an hour, we are meeting at Agriculture and Engineering College for technical sessions. Thank you very much. Thanks to all.